So let's say I want to build a house, right? So I want to build a house, and there would be some cost will happen, right? So like the cost may be 50 lakhs, like that. The cost depends on which factors. మీరు ఒక ఇల్లు కట్టాలనుకుంటే ఆ ఇల్లుకి పడే కాస్ట్ అనేది వేటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? Based on materials. Yeah, materials. It can be materials, land, Labor cost. yeah, bricks, labor cost, cement, everything, right? So our output variable is total cost to construct a building, okay? And this total cost, it depends on these factors like land, cement, labor cost, bricks cost, these all things. So whatever we are considering factors, these are all called features. So to take that features, we will do some feature engineering, some dimensional reduction, some normalization. So we will do all these things and to get the proper features from the data set. Based on these features, model will learn and give the proper output. Okay. So this is called feature engineering. So by doing feature engineering, we will take up the features and we'll pass to ML model, and ML model give the output. Okay, so this is the first wave of AI. This is how a first ML model looks like, first stage of ML model before generative AI. సో ఒక హిస్టారికల్ డేటా ఉంటుంది, లేదా ఒక పాస్ట్ డేటా ఉంటుంది, కలెక్ట్ చేసింది. అది ఆ డేటా నుంచి మనం ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ పర్ఫామ్ చేసి ఆ ఫీచర్స్ని ఎంఎల్ మోడల్కి పాస్ చేసి ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ మీద అవుట్పుట్ అనేది తీసుకుంటాం ఎంఎల్ మోడల్ నుంచి. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఏఐ. నెక్స్ట్, వెన్ ఐ ఆమ్ స్టడింగ్ second year 2 semester, this generative AI is came into the picture. అసలు జనరేటివ్ AI అనే పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అసలు జనరేటివ్ AI అనే పేరు మనం ఎప్పటి నుంచి వింటాం స్టార్ట్ చేసాము? ఏమైనా ఐడియా ఉందా దాని మీద? In my second year, I had this. 2019-20. కరెక్ట్. ఒక ని క్రియేట్ జనరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి we call it generative AI. We use many tools like ChatGPT, etc. And that's now changed to physical AI. Nice, Kartik. So that is correct. And then so many of members also replied in chat. Mohan Raju and Kalyan Nagu. Mohan Raju, yeah, correct guys. You were telling correct. సో మనకి ఎప్పుడైతే ChatGPT అనే టూల్ మనకి ఇంటర్నెట్లో వచ్చిందో అప్పుడు అందరూ జనరేటివ్ AI అనే నేమ్ బూమ్ చేశారు. సో ఎందుకు మనకి ChatGPT వచ్చినప్పుడు మనం జనరేటివ్ AI అని అన్నాం? ఎందుకంటే లైక్ కార్తిక్ కరెక్ట్గా చెప్పారు, ఎందుకంటే ChatGPT అనేది ఆన్సర్ని జనరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం జనరేటివ్ AI అని అన్నాం, రైట్? సో జనరేటివ్ AI ఈజ్ ద AI విచ్ జనరేట్ ది tokens one step at a time based on the previous tokens. Okay, so I will tell more briefly now. So బేసిక్గా దిస్ ChatGPT అనేది ఏం చేస్తుంది, మనకి ఆన్సర్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆన్సర్స్ జనరేట్ చేయడం వలన యూజ్ ఏంటి, కంటెంట్ క్రియేషన్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్? సో నౌవేడేస్ చాలామంది పోస్టర్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఆ పోస్టర్స్ అన్ని కూడా జస్ట్ ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తున్నారు. ఒక లైక్ ఈ మధ్యన కొత్తగా ఒక ఏ ఆర్ట్ వచ్చింది, జిబ్లీ ఆర్ట్, రైట్? ఐ థింక్ మెనీ ఆఫ్ యూ ట్రైడ్ జిబ్లీ ఆర్ట్. సో అది డిఫ్యూజన్ మోడల్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఒక ఇమేజ్ని జనరేట్ చేస్తుంది, రైట్? వీఆర్ గివింగ్ ఏ ప్రాంప్ట్ లైక్ చేంజ్ దిస్ పిక్చర్ టు జిబ్లీ ఆర్ట్, లైక్ చేంజ్ దిస్ పిక్చర్ టు కార్టూన్. సో ఒక ప్రాంప్ట్ అనేది ఇచ్చి మనం ఒక కంటెంట్ని జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ సెంటెన్స్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఏ పిక్చర్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఏ వీడియో. ఒక సింగిల్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి మనం ఒక వీడియోని, ఒక ఆడియోని, ఒక సెంటెన్స్ని జనరేట్ చేస్తున్నాం. అంటే జనరేటివ్ AI అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది, కంటెంట్ క్రియేషన్కి యూజ్ అవుతుంది. దీనికి ఒక పైప్ లైన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ వేవ్. సో ఏంటి, డేటా ఇన్పుట్. ఇక్కడ డేటా ఇన్పుట్ ఏమవుద్ది, ప్రాంప్ట్ అవుద్ది. మనం ఇచ్చే ప్రాంప్టే డేటా ఇన్పుట్ అవుద్ది. ఓకే, ఇక డేటా సెట్ ఇవ్వం. ఓకే,
ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తుంది. చాట్‌జిపిటీ మనం ఇచ్చేది ఏంటి? ఒక ప్రాంప్టే కదా అది. ఆ ప్రాంప్ట్ అనేది చాట్‌జిపిటీ ఇంటర్నల్‌గా ఏం చేస్తుంది? టోకెనైజేషన్ అండ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అనేది చేస్తుంది. Did anyone guys have idea about tokenization? What is tokenization? Hmm? No idea. Okay guys, no problem. So tokenization means if you pass a sentence like so I am working on this healthcare project, create a whole end-to-end pipeline for it. When I ask this prompt as a sentence, this ChatGPT will break down that sentence as words, subwords, as letters. It will break the every part of the sentence as words, and it will again break the words as characters, and it will do some pre-processing like removing irrelevant characters or correcting the wrong sentences. Like మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, మనం చాలాసార్లు చార్జిబుల్ ప్రాంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం స్పెల్లింగ్స్ రాంగ్ పెట్టినా కానీ అది కరెక్ట్ చేసుకుని మనకి ఏది కావాలో అది మనకి ఇస్తుంది, రైట్? ఫర్ సపోజ్ మీరు స్పెల్లింగ్ తప్పు ఇచ్చారు, లైక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ బదులు WES SELVOLPR అని ఇచ్చారు, కానీ అది అది ఆటోమేటిక్ కరెక్ట్ చేసుకుంటుంది వెబ్ డెవలప్మెంట్ అని. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ కాల్డ్ టోకనైజేషన్ అండ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్. సో చాట్‌జిపిటీ ఆటోమేటిక్ కరెక్ట్ చేసుకుంటుంది, రైట్? అండ్ ఆఫ్టర్ ఇలా కరెక్ట్ చేసుకుని ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేసిన టోకన్స్ని ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అనేది తీసుకుంటాం, సెంటెన్స్ టోకన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం ఈ టోకనైజేషన్లో, అండ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఈ టోకన్స్ని న్యూరల్ నెట్వర్క్ అనేది పాస్ చేస్తాం. న్యూరల్ నెట్వర్క్ పాస్ చేశాక ఈ చాట్‌జిపిటీ అనేది ఒక అవుట్పుట్ని జనరేట్ చేస్తుంది. చాట్‌జిపిటీ ఈజ్ బేసికలీ ఏ న్యూరల్ నెట్వర్క్ మోడల్. ఓకే, చాట్‌జిపిటీ అనేది ఏదో కాదు, చాట్‌జిపిటీ అనేది ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్ మోడల్, ఒక డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్ అంటే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పైప్ లైన్ ఆఫ్ జనరేటివ్ AI. సో ఇక్కడ డేటా ఇన్పుట్ అనేది ఒక సింపుల్ ప్రాంప్ట్ అవుద్ది. సో దాన్ని టోకనైజేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం, ప్రీ ప్రాసెసింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, అది ఇంటర్నల్గా జరుగుతుంది, మనం చేయవలసిన లేదు. చాట్‌జిపిటీ మనం ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తాం, ఆ టోకనైజేషన్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అనేది చాట్‌జిపిటీ ఇంటర్నల్గా చేసుకుని అది ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్కి పాస్ చేసి న్యూరల్ నెట్వర్క్ అనేది రిమైనింగ్ సెంటెన్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది అర్థమైందా మీకు అందరికీ? ఫస్ట్ వేవ్ అండ్ సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ AI గురించి అర్థమైందా? అర్థమైందండి. Yes, sir. ఓకే గైస్, మీకు ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ అడగండి, చెప్తాను. సెకండ్ టైం అయినా చెప్తాను, పర్వాలేదు. ఫస్ట్ వేవ్ అండ్ సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ AI గురించి మీకు అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ అడగండి. Okay, can I continue with third wave of AI? ఎస్ అన్నయ్య. ఓకే, సో థర్డ్ వేవ్ ఈస్ ఏజెంట్ AI. ఇప్పుడు ఇది మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ పేరు అనేది వింటున్నారు, లైక్ ఏ కాన్ఫరెన్సెస్కి వెళ్ళినా. రీసెంట్గా మన కాలేజ్ వాళ్ళు ఏ ఫ్యూజన్ అని చెప్పి, ఏ సమిట్ అని చెప్పి, వైజాగ్ అని, బెంగళూరు అని చాలా ఏరియాస్ వెళ్ళారు కదా. సో ఏ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళినా, ఇప్పుడు వస్తున్న ఏ స్టార్టప్స్ కంపెనీస్ చూసుకున్నా, లేదా ఎంఎన్ కంపెనీస్ ఏవి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నా, అది ఏజెంట్ AI లోపలే. సో అసలు ఏజెంట్ AI అంటే ఏంటి? సో యూ కెన్ రీడ్ హియర్. సో ఇక్కడ యూజర్ ఇన్పుట్ అనేది సేమ్ ప్రాంప్ట్ అవుద్ది, మనం ఏదైతే ఇష్యూ చేయాలనుకుంటున్నాం అది, కానీ ఇష్యూ చేసే పద్ధతిలో చాలా సబ్ టాస్క్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి. మనం చాట్‌జిపిటీ అడిగే సింగిల్ ప్రాంప్ట్ ఒక్క టాస్క్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. లైక్ ఎలాగా, ఒకటి ఇస్తే ఏదైనా సమ్మరైజ్ చేయమని ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తే, ఐ వాంట్ టు సమ్మరైజ్ దిస్, ఆర్ గివ్ మీ ఏ పోస్ట్ అబౌట్ దిస్, ఆర్ గివ్ ది కోడ్ అబౌట్ దిస్ అని చేయలేరా. ఒకవేళ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ఓకే, నెక్స్ట్ టైం కూడా దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అది బాగా పర్ఫామ్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ టైము దాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలనే వేస్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. అది కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ అనమాట. సో ఏజెంటిక్ AIలో స్టెప్స్ ఏమున్నాయంటే, మనకి యూజర్ ఇన్పుట్, మనం ఇచ్చే ప్రాంప్ట్, దాంట్లో చాలా సబ్ టాస్క్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. సో లైక్ ఎలాగంటే, లెట్స్ ఐ హ్యావ్ వన్ ఏజెంట్ విచ్ కెన్ హ్యావ్ వెబ్ సెర్చింగ్, అండ్ విచ్ కెన్ ఆల్సో డూ ordering in Amazon, which can also do appointment with doctors, and which can also do interact with my college. ఓకే, నా దగ్గర ఒక ఏజెంట్ ఉంది, ఆ ఏజెంట్ అనేది
ఆ ఏజెంట్ నేను ఏమైనా టూల్స్ పెట్టానంటే, ఒకటి వెబ్ సెర్చింగ్ చేయగలడు, ఇంటర్నెట్ మొత్తం సెర్చింగ్ చేయగలడు. ఇంకో టూల్ ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేశానంటే, అది డాక్టర్స్కి కాంటాక్ట్ అవి అపాయింట్మెంట్ షెడ్యూల్ చేయగలడు. ఇంకో టూల్ ఏం పెట్టానంటే, అది నా కాలేజ్ డీటెయిల్స్ అన్ని చెక్ చేయగలడు. ఇంకో టూల్ ఏమని పెట్టానంటే, లైక్ ఏదైనా ఒక ట్రావెలింగ్, లైక్ నేను ఏదైనా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలనుకుంటే దానికి ఒక ప్లానింగ్ అనేది ప్రిపేర్ చేయగలరు. సో నేను ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, లైక్ so I want to go to a tour from Kakinada to Vizag. Before going to tour, I want to schedule appointment with doctors. For that, I want to submit my college reports, some of my college reports. Uh, and so when I ask this type of question, so what it will happen? So నేను అడిగిన క్వశ్చన్లో 4-5 టాస్క్స్ ఉన్నాయి. ఒక టాస్క్ కాదు. సో ఫస్ట్ అది ఇంటర్నెట్ సెర్చింగ్ చేస్తుంది. నేను లైక్ కాకినాడ టు వైజాగ్కి ఎలా వెళ్ళాలి అనే రూట్స్ని సెర్చింగ్ చేస్తుంది. సెర్చింగ్ చేసిన తర్వాత నేను ఇంకోటి ఏమని చెప్పాను, నేను ఒక డాక్టర్తో అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి. అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్న ముందు నేను సమ్ కాలేజ్ రిపోర్ట్స్ అనేవి నేను కొన్ని సబ్మిట్ చేయాలని చెప్పాను. సో అదేం చేస్తుంది, నా డేటాబేస్లో కాలేజ్ రిపోర్ట్స్ని అన్నిటిని ఫిట్ చేసి ఆ కాలేజ్ రిపోర్ట్స్ని తో పాటు డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ షెడ్యూల్ కూడా తీసుకొని ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అనేది నాకు ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒకే ప్రాంప్ట్లో లేదా మనకు గోల్లో ఒక మల్టిపుల్ టాస్క్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఈ టాస్క్స్ అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క ఏజెంట్ ఒక్కొక్క టూల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దీన్ని మనం ఏజెంట్ కే అంటాం. ఓకే, సో ఏజెంట్ కే యొక్క పైప్ లైన్ ఇది. సో రిసీవింగ్ గోల్ అది యూజర్ ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ క్యూరింగ్ ది డేటాబేస్ నుంచి రిలివెంట్ డేటాను ఫెచ్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఫెచ్ చేసిన డేటా నెక్స్ట్ ఎల్ఎల్ఎం క్యూరీ ఏదైతే అడిగామో ఇవి రెండాటిని అనలైజ్ చేసి డెసిజన్ అనేది మేకింగ్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత డెసిజన్ బట్టి యాక్షన్ అనేది తీసుకుంటుంది. యాక్షన్ తీసుకుని ఆ తర్వాత కరెక్ట్ అయితే అది కంటిన్యూ చేస్తుంది, కరెక్ట్ కాకపోతే దాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలని నెక్స్ట్ టైం ఆలోచిస్తుంది. సో ఇదంతా కంటిన్యూస్ లూప్లో జరుగుతుంది. సో ఇది ఏజెంట్ కేఏ. So guys, have you understood about this agent KA? So next, what is prompt? So prompt అంటే ఏంటి గైస్ చెప్పండి, మీకు తెలిసిన క్వశ్చనే. వాట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్? The way we are asking question to the AI. Nice, Aditya. That is the correct answer. A structured form of instructions. Yeah, that is also correct. So a prompt is a set of instructions or a message that we give to an AI to tell it what you want. ఓకే, సో ఒక ప్రాంప్ట్ అనేది మనం ఇచ్చే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ కావచ్చు లేదా ఒక మెసేజ్ కావచ్చు. ఆ చాట్‌జిపిటి మోడల్ అనేది ఏం చేయాలి, మనం అడిగే ఏ మోడల్ అయినా సరే ఒక ఎల్ఎల్ఎం మోడల్కి ఒక ప్రాంప్ట్ అనేది ఇస్తాం. అది ఎలా బిహేవ్ చేయాలి లేకపోతే మనకి ఏం కావాలి అనే ఒక మెసేజ్ ఇస్తాము. సో ఆ మెసేజ్ బట్టి మనం అడిగిన ప్రాంప్ట్ బట్టి అది మనకి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. లైక్ రైట్, so talking to a super smart assistant who follows exactly what we say, and but only if you clear and detail. So అది మనం క్లియర్గా మనం ప్రాంప్ట్ అనేది ఎంత క్లియర్గా ఇస్తే అది రెస్పాన్స్ అనేది అంత క్లియర్గా ఇస్తుంది. నువ్వేం అడుగుతున్నావో నీకే క్లారిటీ లేనప్పుడు చాట్‌జిపిటి ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ నువ్వు నీ ప్రాంప్ట్ అడిగే విధానం క్లారిటీగా చూసుకుంటే అప్పుడు నీకు చాట్‌జిపిటి నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది క్లారిటీగా వస్తుంది. ఓకే, ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయమే. సో మనం ప్రాంప్ట్ అనేది ఎంత బాగా అడిగితే మనకి రెస్పాన్స్ అనేది ఎల్ఎల్ఎం నుంచి అంత బాగా వస్తుంది. ఓకే, సో ప్రాంప్టింగ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ డైరెక్షన్స్ టు ఏఐ, రైట్? సో దీంట్లో మనం ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, మనకి చాట్‌జిపిటి నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది బాగా రావాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ బీ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ యూ వాంట్. ఓకే, సో you must be clear about what you are going to ask. Next thing, explain the context and background. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు క్లియర్గా ఉండాలి మీరు ఏం అడగాలనుకుంటుంది. నెక్స్ట్ మీరు అడుగుతున్నప్పుడు మీ కాంటెక్స్ట్ మొత్తం మీరు అసలు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, మీ దగ్గర ఉన్న డేటా ఏంటి, మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు,
దానికి రిలేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు, అంటే లైక్ ఏ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆ ప్రాజెక్ట్ దేనికి సంబంధించింది, ఇలా సమ్ కాంటెక్స్ట్ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మనం ప్రాంప్ట్లు ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ సెట్ బౌండరీస్. బౌండరీస్ మీన్స్ అంటే ఫర్ సపోజ్ నాకు ఒక ఒక సూపర్ కోడింగ్ అసిస్టెంట్గా ఇవ్వి, నాకు ఫుల్ కోడ్ కావాలి, నువ్వు ఒక కోడింగ్ అసిస్టెంట్, నువ్వు ఒక సూపర్ స్మార్ట్ కోడింగ్ అసిస్టెంట్, ఐ వాంట్ ఫుల్ కోడ్ ఫ్రమ్ యూ అని అడిగినప్పుడు అది కోడ్ మొత్తం ఫుల్గా జనరేట్ చేస్తుంది. అది మీరు నార్మల్గా అడిగారు అనుకో, అది మీకు కోడ్ మొత్తం ఫుల్గా జనరేట్ చేయలేకపోవచ్చు, చేయొచ్చు, అది మన చేతిలో ఉండదు. కానీ మన ప్రాంప్ట్లో నువ్వు ఒక ఫుల్ సూపర్ స్మార్ట్ కోడింగ్ అసిస్టెంట్, సో ఐ వాంట్ ఆన్సర్ with you ensure that every query that I am asking you should generate full coding, okay, full code snippet, okay. So if you ask like that and it will give effective response, okay. Then tell them the role, like you are a coding assistant, like that. So ఈ 4 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ప్రాంప్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు. ఒకటి, మీరు బాగా క్లియర్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ థింగ్, మీరు కాంటెక్స్ట్ని లేదా బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ బౌండరీస్ సెట్ చేయాలి, లైక్ నాకు ఫుల్ కోడ్ కావాలి, లేదా నాకు 500 wordsలో ఒక సమ్మరీ కావాలి, లేకపోతే నాకు ఒక అవుట్పుట్ అనేది CSVలో కావాలి, లేదా JSONలో కావాలి. సో అలా మీ యొక్క బౌండరీస్, లైక్ మీకు ఏ స్పెసిఫికేషన్స్ కావాలో ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ని బాగా డిఫైన్ చేయండి ప్రాంప్ట్లోనే. సో రోల్ కూడా చెప్పండి, లైక్ నువ్వు ఒక టీచర్ కింద బిహేవ్ చేయి, లేదా నువ్వు ఒక కుకింగ్ ఏజెంట్ కింద బిహేవ్ చేయి, లేకపోతే నువ్వు ఒక కోడింగ్ ఏజెంట్ కింద బిహేవ్ చేయి అని దాని యొక్క రోల్ మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాము, దాని యొక్క బౌండరీస్ డిఫైన్ చేస్తాము, కాంటెక్స్ట్ డిఫైన్ చేస్తాము, మనకి ఏం కావాలో అది కూడా మనం బాగా డిఫైన్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ ప్రాంప్టింగ్ అనమాట. సో గివింగ్ డైరెక్షన్ టు AI, ఓకే. So guys, did you guys got that point? Okay guys. So why is prompting important? Prompting అనేది ఎందుకు important? So you can see on slide, if you give a good prompt, you will get better AI responses. If you give a bad prompt, ChatGPT also confuse. Okay. And it will give messy answers to you if you ask a bad prompts. So that's why అందుకే చెప్తున్నాను, మీరు ఏదైతే అడగాలనుకుంటున్నారో అది మీరు ఫస్ట్ క్లియర్గా ఉండండి, అప్పుడు మీకు బెటర్ ఏ రెస్పాన్స్ అనేవి వస్తాయి, ఓకే. సో మీరు ఇలా గుడ్ ప్రాంప్ట్స్ ఇవ్వడం వల్ల మీరు టైం సేవ్ చేయొచ్చు, బెటర్ ఆన్సర్స్ని తీసుకోవచ్చు, అండ్ మీరు ఏఐని క్రియేటివ్గా పవర్ఫుల్గా లివరేజ్ చేయొచ్చు, ఓకే. దిస్ ఈజ్ హౌ ప్రాంప్టింగ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు us, ఓకే. సో I will give a brief about on last slide about prompting. So key components of great prompt. ఒక గ్రేట్ ప్రాంప్ట్ అనేది ఎలా ఉండాలి? సో దాంట్లో మనం టాస్క్ని డిఫైన్ చేయాలి, ఒక రోల్ని డిఫైన్ చేయాలి, ఒక ఆడియన్స్ని డిఫైన్ చేయాలి, ఒక టోన్, కాంటెక్స్ట్, ఫార్మాట్, స్టైల్, కాన్సెప్ట్స్, పర్పస్ అండ్ అడ్రసింగ్. సో టాస్క్ అంటే ఏంటి? సో హియర్ యూ కెన్ సీ ది ఎగ్జాంపుల్స్. సో టాస్క్ అంటే వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ విత్ ది AI, ఓకే. నాకు AI ద్వారా ఏం కావాలి? సో నేను ఒక సమ్మరైజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఒక డాక్యుమెంట్ని. సో టాస్క్లో సమ్మరైజ్డ్ డాక్యుమెంట్ అంటాను. రోల్, ఫర్ సపోజ్ నాకు కుకింగ్ అంటే ఏంటో తెలియదు, నేను ఏదైనా ఒక దాన్ని కుక్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నాకు ఏ రెస్పాన్స్ అనేవి ఒక సెఫ్ ఇచ్చినట్టు ఇవ్వాలి, ఒక ఏ రెస్పాన్స్ అనేవి ఒక సెఫ్ నాతో మాట్లాడినట్టు ఉండాలి. సో నేను రోల్ అని డిఫైన్ చేస్తాను. యు ఆర్ ఏ chef, యు ఆర్ ఏ కుకింగ్ చెఫ్, you must provide the guidance on how to cook biryani. So this is how I define a role in the prompt itself. And audience, who are my audience? For suppose I want to teach a lesson to the kids of 8 to 12 years, right? Then I will tell like I am teaching a lesson to the kids who are in between 8 and 12 years. So give a perfect lesson. Then అది ఏం చేసుకుంటుంది, 8 to 12 years మధ్యన పిల్లలకి ఎలా అయితే అర్థమవుతుందో ఆ విధంగా మనకి రెస్పాన్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ టోన్, యూజ్ ఏ ఫ్రెండ్లీ టోన్, అది యూజ్ ఏ స్ట్రిక్ట్, లైక్ ఫ్రెండ్లీ టోన్ అన్నప్పుడు అది మనకి ఫ్రెండ్లీగా ఆన్సర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫార్మాట్, లైక్ నాకు ChatGPT నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ అని ఒక CSV ఫార్మాట్లో కావాలి, ఒక బుల్లెట్ పాయింట్స్లో కావాలి, లేదా ఒక JSON ఫార్మాట్లో కావాలన్నప్పుడు నేను ఫార్మాట్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టైల్,
సో స్టైల్ లైక్ ఐ వాంట్ లైక్ స్టైల్ అని ఎలాగా ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయాలనుకున్నా పోస్టింగ్కి నాకు డిస్క్రిప్షన్ అనేది కావాలి. అప్పుడు నేను ఏమైనా అడుగుతాను, గివ్ ఏ డిస్క్రిప్షన్ ఐ వాంట్ పోస్ట్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ అని అడుగుతాను. సో అప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టైల్ బట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్న పోస్టింగ్ స్టైల్ ఫర్ సపోజ్ మీరు చాలామంది లింక్డ్ఇన్లో సర్టిఫికేట్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు చాట్ జిపిటి నుంచి డిస్క్రిప్షన్ తీసుకుంటారు. అది స్టార్టింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తుంది, ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు లైక్ ఫీలింగ్ ఎక్సైటెడ్. సో ఈ విధంగా స్టార్ట్ చేస్తుంది రైట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టైల్. ఇది ఒక స్టైల్ని ఫాలో అవుతుంది. నెక్స్ట్ కాన్స్ట్రెయిన్స్ లైక్ ఐ వాంట్ టు సమ్మరైజ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ 500 words ఆర్ 100 కాన్స్ట్రెయిన్స్ కూడా డిఫైన్ చేయాలి. పర్పస్ టు టీచ్ సమ్వన్ న్యూ. సో మనం పర్పస్ ఏంటి మన యొక్క చేసిన టాస్క్కి. అండ్ సో ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క సింగిల్ అప్పుడు మన యొక్క ప్రాంప్ట్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది చాట్ జీపీటీ మీద. ఓకే, మనం చాట్ జీపీటీ క్వశ్చన్ అడుగుతాం కదా, మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడే నేను ఇవన్నీ డిఫైన్ చేయమంటున్నాను. మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు మీ టాస్క్ ఏంటో డిఫైన్ చేయండి, మీ రోల్ ఏంటో డిఫైన్ చేయండి, చాట్ జీపీటీ ఏ రోల్లో పర్ఫార్మ్ చేయాలో డిఫైన్ చేయండి, మీ ఆడియన్స్ ఎవరో డిఫైన్ చేయండి, మీ టోన్ ఎలా ఉండాలో డిఫైన్ చేయండి, మీ కాంటాక్ట్స్, ఫార్మాట్, స్టైల్, కాన్స్టెంట్స్, పర్పస్ ఇవన్నీ డిఫైన్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఇటరేషన్ మీన్స్ రిఫైనింగ్ ది ప్రాంప్ట్ అనమాట. మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు లైక్ బిల్డ్ ఏ కోడ్ టు స్టోర్ ది డేటా ఇన్ MongoDB త్రూ మై ఫ్రంట్ ఎండ్ వెబ్ పేజ్ అని అడిగారు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు ఏమైనా అడుగుతారు, ద ఫ్రంట్ ఎండ్ వెబ్ యాప్ ఈస్ నాట్ గుడ్, ఐ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ దట్. సో డోంట్ చేంజ్ ది ప్రీవియస్ కోడ్, జస్ట్ డూ ది లిటిల్ మోడిఫికేషన్ వాట్ ద ఇష్యూ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ నౌ. సో మీరు అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, రిఫైనింగ్ చేస్తున్నారు. ఏమని చెప్తున్నారు, డోంట్ చేంజ్ ది ప్రీవియస్ కోడ్, జస్ట్ డూ ది లిటిల్ మోడిఫికేషన్ ఇన్ ది ఫోటర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో నాకు ప్రీవియస్ కోడ్ అంతా చేంజ్ చేయకు, ఓన్లీ నా ఇష్యూ ఫోటోలో ఉండే ఫోటో మాత్రమే చేంజ్ చేసి కోడ్ ఇవ్వి అని చెప్తారు. దీన్ని రిఫైనింగ్ అంటారు లేదా ఇటరేషన్ అని అంటారు. దిస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ టు అబౌట్ how to ask a prompt to the LLMs. Okay, are you clear about this, how to ask a prompt to the LLMs guys? Okay, సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, పర్వాలేదు. సో దిస్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్, tips for the great prompting. Start simple, add details, assign a role, be specific, iterate and know your goal. Okay, these all are the great prompting techniques. Now I'm into multi-modal prompting. So you guys know about what is casual language modeling? Do you guys know about what is the full form of LLMs? Large language model. Nice. So in the name itself we have large language model. Language model, that means language in the sense it is a text. So it perform text generation task. Okay. And do you guys know about what is casual language models or casual LM? So casual LM means a basic text model, text to text model I can say. So at the input side we give text and at the output side also we will receive a text. That is a normal casual language model. Okay, those are called language models. Those models who are working with only text, which are working with only text, those are called language models. Okay, so coming to multimodal models, do you guys know anything about multimodal models? What is multimodal? Okay, multimodal, you don't know, right? So have you guys ever tried out by pasting a screenshot in ChatGPT and asking a prompt in the below the screenshot? Have you guys tried that? Yeah, Mohan answered. So multimodal AI combines information from different types of data, right? Multimodal means it will combine the different modalities of data. Okay, language models can only work with the text modality, but
Coming to multimodal AI, it combines the different modalities of data. It can be text, it can be image, it can be audio, it can be video, it can be code, anything. Okay, yeah, Kitty also answered. Nice. So coming to multimodal prompting, so it uses input, a text, a image, a audio, a video also. Okay, it combines the all these types. Like మనం చాట్ జీపీటీలో ఒక స్క్రీన్ షాట్ పేస్ట్ చేసి ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అది ఆ స్క్రీన్ షాట్ ఒక డేటాని మనం అడిగిన ప్రాంప్ట్ ఒక డేటాని కంబైన్ చేసి అది అనలైజ్ చేసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మల్టీమోడల్ ప్రాంప్టింగ్. వేర్ ఆస్కింగ్ టూ డిఫరెంట్ data types of information. Okay, one is from screenshot, one is from text prompt. Okay, this is called multimodal prompting. You can see a difference table here. Single type. So input type we have only single type, that is text only. At the multimodal side we have multiple types at the input side. Okay, so this is about the basic multimodal prompting. This is called multimodal prompting. Okay, it can perform captioning or visual question answering also. Okay, so let's come to the important topic. So what to learn up to now, that is basic prompt engineering, that knows to everyone. Like మన ప్రాంప్ట్ ఎలా అడగాలి, ప్రాంప్ట్ ఎలా అడిగితే మనకి బాగా చాట్ జీపీటీ నుంచి రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది, మల్టీ మోడల్ ప్రాంప్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఏఐ అంటే ఏంటి, బేసిక్ డెఫినేషన్ అనేది మనం చూసాం కదా. సో ఇవన్నీ మీకు అందరికీ ఆల్మోస్ట్ తెలిసే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. కానీ మనం ఇప్పుడు నుంచి డిస్కస్ చేసుకునేది చాలా ఇంపార్టెంట్. So have you ever seen this type of architecture diagrams in the internet, or do you know before about this? Did any one of you know about this? No, right? So these are the base models of any LLM. Okay, so the main architecture which is the base of the ChatGPT, or which is the base of the any Perplexity or Copilot, DeepSeek, any LLM. So any LLM, the base architecture is transformers. Okay, so this is the transformer model. This is the base architecture, which is the foundation model for many of the language models. Okay, transformer contains encoder and decoder. Can see here. So this is transformer model, guys. So and it is a very important interview question also. So many people ask what is transformer. So transformer is a basic language model. Okay, which is the base of the many encoder models, many decoder only models. Okay, so see, this is the architecture. In the transformer we have encoder, which is in the left side of this architecture, and decoder, which is in the right side here. Okay, so do you guys know the full form of GPT? What is meant by GPT? What is the full form of GPT? So full form of GPT is generative pre-trained transformer. So in the name itself we have transformer, right? So, guys, am I audible? Yes, sir, yeah, you're audible. Okay. See, in the chat GPT we have the name called GPT. What is GPT? What is GPT? See, so it is called generative pre-trained transformer. What is the transformer? This is the architecture of the transformer. Okay, from this architecture only GPT is evolved.
So how it works basically, see in the encoder part we were passing the inputs. సో గైస్ చూస్తున్నారా ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్, ఇక్కడ ఎన్కోడర్లో ఇన్పుట్స్ అనేవి మనం పాస్ చేస్తున్నాం, అవి ఇన్పుట్ ఎంబెడింగ్స్ కింద మారుతాయి. ఎంబెడింగ్స్ మీన్స్ డూ యూ గైస్ నో అబౌట్ ఎంబెడింగ్స్? వాట్ ఈస్ ఎంబెడింగ్స్? ఎంబెడింగ్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు ఎవరికైనా? తెలియదన్నా. Okay. So embeddings are the numerical vectors from the sentences. Like మనం అడుగుతాం కదా సెంటెన్సెస్ వర్డ్స్ అనేవి, అవి ఒక న్యూమరికల్ వెక్టర్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి, కన్వర్ట్ అవుతాయి, వాటిని మనం ఎంబెడింగ్స్ అని అంటాం. సో ఎంబెడింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏ న్యూమరికల్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్ ఆర్ వర్డ్స్. ఓకే, ఎందుకంటే మిషన్ అనేది ఒక కంప్యూటర్ లేదా ఎనీ ఎల్ఎల్ఎం అనేది వర్డ్స్ని న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోడు, లైక్ ఆల్ఫాబెట్స్ని స్పెల్లింగ్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోడు. అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే అది ఫస్ట్ ఆ ఆల్ఫాబెట్స్ని ఆ యొక్క వర్డ్స్ని న్యూమరికల్ వెక్టర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, నెంబరింగ్ ఫామ్లో ఉండాలి. సో వాటిని మనం ఇన్పుట్ ఎంబెడింగ్స్ అని అంటాం. ఓకే, మనం అలా పాస్ చేసిన ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇన్పుట్ ఎంబెడింగ్స్ కింద మారి వాటికి పొజిషనల్ ఎన్కోడింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. పొజిషనల్ ఎన్కోడింగ్ మీన్స్ విచ్ కెన్ యాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఈచ్ పొజిషన్. లైక్ మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్. సన్ అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది, రైజెస్ అనేది సెకండ్ పొజిషన్లో ఉండి, ఇన్ అనేది థర్డ్ పొజిషన్లో ఉండి, అలా ఒక పొజిషన్ అనేది పొజిషన్ ఎంబెడింగ్స్ని యాడ్ చేస్తుంది. పొజిషన్ ఎన్కోడింగ్ అనేది, పొజిషన్ ఎన్కోడింగ్ అనేది ఇన్పుట్ ఎంబెడింగ్స్కి పొజిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తుంది. ఇది మల్టీ హెడ్ అటెన్షన్ అనే లేయర్లో పాస్ అవుతుంది. మల్టీ హెడ్ అటెన్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సెల్ఫ్ అటెన్షన్ లేయర్స్ అనమాట. ఇదంతా చాలా బ్రోడ్ కాన్సెప్ట్. లైక్ ఇది నేను బాగా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇంకో 1 hour సెషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అప్పుడు మీరు చాట్‌జిపిటి అనేది ఎలా వర్కౌట్ నెట్నల్ ప్రాసెస్ గురించి మొత్తం మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ గైస్ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్ ప్లీజ్ వాచ్ అబౌట్ హౌ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్స్. ఓకే, how it will convert input embeddings, how self attention works, how it is passing to feed forward layers, and how the residual normalization is working, and search about all these things. So take a screenshot of these architectures and search later. Okay, so if I take session on this topic now, it will take 1 hour to 2 hour, and it is full of mathematical and full of so much of technical concept. This is so you cannot understand if I explain in some hurriness. Okay, so just to give an idea to you guys, if someone asks like how ChatGPT came, what is the base model of ChatGPT, then you can say ChatGPT is evolved from transformer. Transformer contains encoder and decoder. In encoder we have input embeddings, positional encoding, multi-head attention, additional and normalization, and feed forward. And the decoder we have multi-head attention and linear layer and a softmax activation function. From softmax activation function we will get the output probabilities. This is how transformer works, and this is a components in the transformer which are present. Okay, so just to give you an idea, I put this slide, and so this is transformer. Okay, but ChatGPT is the model which only constructed using decoder part. So ChatGPT అనేది ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఓన్లీ డికోడర్ పార్ట్ని యూజ్ చేసుకుని బిల్డ్ చేశారు. సో చాట్‌జిపిటిని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎన్కోడర్ని యూజ్ చేసుకోలేరు. ఓకే, ChatGPT is only the decoder model. This is very important questions that I have asked by many founders or many interviewers. Okay, so ChatGPT is only decoder only model. Okay, ChatGPT అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి వచ్చింది కరెక్ట్, ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది బేస్ మోడల్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మనకి ఎన్కోడర్ ఓన్లీ అండ్ డికోడర్ రెండు కంటైన్ అయి ఉంటాయి. కానీ ChatGPT అనేది ఓన్లీ డికోడర్ మోడల్ నుంచి వచ్చింది. ఓకే, ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లోని డికోడర్ పార్ట్ని మోడిఫై చేసుకుని ChatGPTని బిల్డ్ చేశారు, వాళ్ళు ఎన్కోడర్ని యూజ్ చేసుకోలేరు. ఓకే, సో దట్స్ వై సీ హియర్ ఐ పుట్ ది అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. డికోడర్ ఓన్లీ మోడల్లో జీపీటీ అని పెట్టాను, ఎందుకంటే జీపీటీ అనేది ఓన్లీ డికోడర్ పార్ట్ నుంచి వచ్చింది. అలాగే ఓన్లీ ఎన్కోడర్ యూజ్ చేసుకుని కూడా మనం మోడల్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు.
సో ఓన్లీ ఎన్కోడర్ యూజ్ చేసుకుని బెర్ట్ మోడల్ వచ్చింది, బై డైరెక్షనల్ రిగ్రెషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, బై డైరెక్షనల్ ఎన్కోడర్ రిగ్రెషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, సో ఇలా మనకి ఎన్కోడర్ ఓన్లీ మోడల్స్, డికోడర్ ఓన్లీ మోడల్స్ అనేవి వచ్చాయి. సో చాట్ జీపీటీ అనేది డికోడర్ ఓన్లీ మోడల్ విచ్ టేక్ అండ్ ది decoder point which is comes from transformer architecture which contains encoder and decoder. Okay, this is about architecture overview. You can learn about all these things later when you have time, or I will take other session when I have free time. Okay, I just want to give a basic idea about what it contains. Okay, so we talked about embeddings, right? So embeddings, see here. సో ఎంబెడింగ్స్ అనేది మనం టెక్స్ట్ నుంచి క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇమేజెస్ నుంచి క్రియేట్ చేయొచ్చు, డాక్యుమెంట్స్ నుంచి, వీడియోస్ నుంచి, ఆడియోస్ నుంచి క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మిషన్ అనేది మీరు ఇచ్చిన డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ని అర్థం చేసుకోలేదు, మీరు ఇచ్చిన డైరెక్ట్ ఇమేజ్ని అర్థం చేసుకోలేదు, మీరు ఇచ్చిన డైరెక్ట్ వీడియోని అర్థం చేసుకోలేదు. ఫస్ట్ మీరు ఇచ్చిన ఏ డేటా టైప్, ఏ డేటా అయినా సరే, ఇట్ కెన్ బి ఇమేజ్ ఆర్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ ఆడియో ఆర్ వీడియో, ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్టింగ్ టు నెంబరింగ్ ఫార్మాట్. ఓకే, those are called vectors. So that vectors will store in a embedding space. Okay, from this embedding space, model will learn the relationships and learn the data and learn the patterns. Then it will answer your questions. Okay, so ఏ LLM అయినా, ఏ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అయినా డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ని, డైరెక్ట్ ఆడియోని, డైరెక్ట్ ఇమేజ్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకునే ఒక మ్యాజిక్ కాదు. దానికి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఉంది. ఫస్ట్ అది ఏం చేస్తుంది, మనం ఇచ్చిన డేటా ఏ టైప్లో ఉన్నా, ఒక ఇమేజ్ అయినా, ఒక ఆడియో అయినా, ఒక కోడ్ అయినా, ఒక డాక్యుమెంట్ అయినా, ఏదైనా ఫస్ట్ అది న్యూమరికల్ వెక్టర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ న్యూమరికల్ వెక్టర్స్ అని ఒక ఎంబెడింగ్ స్పేస్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఆ ఎంబెడింగ్ స్పేస్ నుంచి LLM అనేది ఆన్సర్ చేస్తుంది, లేదా LLM అనేది ఫెచ్ చేసుకుంటుంది డేటాని. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైనా, లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిట్ మోర్ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ గైస్, బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ because you are going to attend interviews after your 4th year or after your 3rd year. If you are going to attend any AI interviews, right, then these are the must ask your questions. Okay, so అర్థమైందా అట్లీస్ట్ చిన్న ఐడియా వచ్చిందా వాట్ ఈస్ మల్టీ మోడల్ ఎంబెడింగ్, లైక్ వాట్ ఈస్ ఎంబెడింగ్స్ అని, లైక్ జీపీటీ ఏ ఆర్కిటెక్చర్ నుంచి వచ్చింది, అది ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి వచ్చింది, అండ్ జీపీటీ అనేది ఓన్లీ డికోడర్ పార్ట్ మీద కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. మనకి ఎన్కోడర్ మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి, డికోడర్ ఓన్లీ మోడల్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఎన్కోడర్ డికోడర్ కలిపి కూడా మనకి మోడల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మనకు LLM అనేది డేటాని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ అది ఎంబెడింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎంబెడింగ్స్ అండ్ నథింగ్ బట్ న్యూమరికల్ ఫార్మాట్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ ది sentences and numbers or any data type. Okay, so have you understood about this slide? Okay guys, good. Guys, మీకు ఏదైనా చిన్న డౌట్ ఉన్నా దాచుకోకండి, ఫ్రీగా అడగండి, పర్వాలేదు. ఓకే, నేను సెషన్ మధ్యలో నేను అడిగినా పర్వాలేదు. ఓకే, సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? గైస్ ఆల్ క్లియరా అందరికీ కూడా? క్లియర్ అండి. ఓకే గైస్, సో మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటున్నారు కదా, సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు వీటి మీద వర్క్ చేయండి. ఓకే, సో ఎందుకంటే నేను ప్రతిదీ డీప్గా చెప్పట్లేదు, ఎందుకంటే మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఫీల్ అవుతారు. నేను ఇప్పుడు ఇదంతా చెప్తే బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. సో మీరు తర్వాత అన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకుని ఆ తర్వాత మీరు యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయండి, లేదా మీకు ఎప్పుడైనా సెషన్ కావాలంటే ఏదైనా ఒక టాపిక్, కష్టమైన టాపిక్ మీద అర్థం చేసుకోవడానికి అప్పుడు ఎవరికైనా Kiet-Hub లిస్ట్ చెప్తే నేను కాంటాక్ట్ అవ్వి నేను మళ్ళీ అరేంజ్ చేస్తాను ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో. సో అది. సో నెక్స్ట్, సో గైస్, హ్యావ్ యూ లిసన్డ్ అబౌట్ వైబ్ కోడింగ్? వాట్ ఈస్ వైబ్ కోడింగ్? Project or something with the help of AI. Okay, Kartik. Okay, Kartik. Different answers. I need the exact answer for this vibe coding.
because this will be done by many of you. Web coding, you are all are doing web coding, I can say. Not all are doing, but some people mostly do web coding. But what is web coding? See, now companies are putting roles of vibe coder also. They are hiring for vibe coding interns, prompt engineering interns. So if you apply those jobs now, like prompt engineering interns, vibe coding intern, or AI intern, then you should know all these concepts. So like, just answer me, what is vibe coding? This is a fancy term nowadays. It is booming. Like it is some stylish also. So, so ఎవరికి తెలియదా? Based on our problems or our prompts, it will gives a code. Okay, Mohan. Nice response, but it is not the exact answer. So వైబ్ కోడింగ్ ఇన్ దట్ సెన్స్, సో వైబ్ కోడింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. సో వాళ్ళు ఏం బిల్డ్ చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. లైక్ వాళ్ళు ఒక టాస్క్ అయితే ఉంది, నేను ఇది చేయాలి, నేను ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి, కానీ అది ఎలా చేయాలో దాని గురించి ఏం ఐడియా ఉండదు. ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ గురించి ఐడియా ఉండదు. లైక్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండరు, కానీ వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలుసు. అలా ప్రాంప్టింగ్ చేస్తారు, కోడింగ్ వస్తుంది, అలా మొత్తం ఒక అప్లికేషన్ చేస్తారు. సబ్జెక్ట్ గురించి సింగిల్ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఒక అప్లికేషన్ ఓన్లీ చాట్‌జిపిటి యూజ్ చేస్తారు. సో అలాంటి వాళ్ళని వైబ్ కోడర్స్ అంటారు. ఓకే, వైబ్ కోడింగ్ మీన్స్ ఓకే. Only they are Somebody telling depending the on answer. prompting. Yeah. They are good at English, I can say. So they are good at prompting. Yes. So without knowing any single point of subject knowledge, they just give prompts and they build a full stack application without Yes. any knowledge. So that is called web coding. Okay. So it is also a skill, but it is not good. Okay, don't try, because guys, మొత్తం చార్జిబిలిటీ మీద రిలే అవ్వద్దు, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హైరింగ్ చాలా కష్టం ఉంది. ఎవరికైతే స్కిల్ ఉందో వారికి ఖచ్చితంగా జాబ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఎవరైతే పూర్తిగా చార్జిబిలిటీ మీద ఆధారపడుతున్నారో వారికి నేను అయితే చెప్పలేను, ఎందుకంటే నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేశాను. సో సో డోంట్ రిలై ఆన్ చార్జిబిలిటీ. సో you at least know 50% of the subject. Okay, then only it will good, then only you will have a good future in the corporate. So next, what is context engineering? ఎవరికైనా తెలుసా వాట్ ఈస్ కాంటెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్? సో ఓకే, సో కాంటెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే, సో వాట్ ఈస్ కాంటెక్స్ట్ బేసికల్లీ? Structure. సో మన దగ్గర ఉన్న హోల్ ఐడియా, సో మనం ఏదైనా ఒకటి ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఆ అప్లికేషన్ దేని గురించి, ఆ అప్లికేషన్ దేనికోసం, ఆ అప్లికేషన్ ఎవరికి, అప్లికేషన్లో ఏం ఉండాలి, అప్లికేషన్లో ఏం యూజ్ చేయాలి, ఇలా అప్లికేషన్ గురించి మొత్తం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఒక కాంటెక్స్ట్ అంటాం. సో ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక టర్మ్ అనేది ఫ్యాన్సీ అవుతుంది, అదే కాంటెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, ఇది ఒక ఫ్యాన్సీ టర్మ్, నౌవేడేస్ ఇట్ ఈస్ ఎవాల్వింగ్. సో కాంటెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్, లైక్ హియర్ యూ క్యాన్ సీ ది ఎగ్జాంపుల్. సో నేను ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను, సో ఐ వాంట్ ఏ పిజ్జా అని ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇప్పుడు తను ఏదో నార్మల్ పిజ్జా చేస్తారు, కానీ నాకు అసలు పిజ్జా రాదు. అదే నేను ఐ వాంట్ ఏ పిజ్జా, ఐ వాంట్ ఏ చికెన్ పిజ్జా విత్ మోర్ సీస్ అండ్ మోర్ స్పైసీ, విత్ సమ్ బేబీ కార్న్, విత్ సమ్ ఫ్లేవర్స్. If I say like that now, then they will come with pizza with the specifications what I described, right? So if I tell I want pizza, they will bring normal pizza. But if I mention all the things what I want exactly, then they will bring that kind of pizza. So that is called context engineering. Okay, when you are asking a ChatGPT, you are providing more tools, more memory, more databases, or more information about your context, then it will do the exact task for you. Okay, without the more context engineering, you cannot get the correct
you cannot get correct answers. Okay, if you want a correct answer, if you want the exact answer, you must do context engineering. So you can see on this slide, in A terms, context is equal to rules plus data plus memory plus tools plus desired output. So మీరు అడుగుతున్నప్పుడు మీరు ఒక ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక ఎల్ఎల్ఎం బిల్డ్ చేశారు. ఎల్ఎల్ఎం బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు అది మనకి కాంటెక్స్ట్ రిలేటెడ్గా ఆన్సర్ చేయాలంటే ఆ ఎల్ఎల్ఎంకి సో మచ్ ఆఫ్ డేటాని ఇవ్వాలి, సో మచ్ ఆఫ్ మెమరీని బిల్డ్ చేయాలి, సో మచ్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, సో మచ్ ఆఫ్ టూల్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి, రిలవెంట్ టూల్స్ని. అంటే లైక్ ఫర్ సపోజ్ మీరు ఏదైనా రెస్టారెంట్ బుకింగ్ ఏజెంట్ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు. రెస్టారెంట్ బుకింగ్ ఏజెంట్ని బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఏజెంట్కి అన్ని రెస్టారెంట్స్ గురించి ఐడియా ఉండాలి. ఈదర్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ హైదరాబాద్, గోవా, చెన్నై, బెంగళూరు, గడ్గియాన్, గుజరాత్, ఎనీవేర్. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది ఏపీఐస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఏరియా ఆఫ్ బెంగళూరు, హైదరాబాద్, Goa, Gujarat. So we are providing APIs and location of all the areas of all the hotels. అన్ని హోటల్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ దానికి ఒక కాంటెక్స్ట్ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అలాంటప్పుడు రెస్టారెంట్ బుకింగ్ అనేది కరెక్ట్ వేలో వెళ్తుంది. అదే రెస్టారెంట్ బుకింగ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా హోటల్ మనం బుక్ చేస్తున్నాం, కానీ ఆ హోటల్ గురించి ఎల్ఎల్ఎంకి ఐడియా లేదు. ఐడియా లేనప్పుడు ఎల్ఎల్ఎం హోటల్ని ఎలా బుక్ చేస్తుంది? చేయలేరు కదా. సో మన హోటల్ గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. either it can be in the form of డేటాబేస్లో కానీ, టూల్స్లో కానీ, ప్రాంప్టింగ్లో కానీ, ఆ విధంగా మన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఆ ఎల్ఎల్ఎం అనేది మనకు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తుంది. ఓకే, వాట్ కాంటెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్. సో మనం ఒక ఎల్ఎల్ఎం అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాపర్ డేటాబేసెస్, ప్రాపర్ ఏపీఐ డేటా, ప్రాపర్ టూల్స్ని లైక్ సెర్చ్ ఇంజిన్ టూల్స్ని, ఆర్ పీపీటీ మేకింగ్ టూల్స్ని, ఆర్ గూగుల్ మ్యాప్ ఏపీఐస్ని, సో రిలవెంట్ ఏపీఐస్, రిలవెంట్ టూల్స్ని కనెక్ట్ చేసి ఒక ఎల్ఎల్ఎం అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తే అది కరెక్ట్ కాంటెక్స్లో మనకు ఆన్సరింగ్ అనేది చేస్తుంది. ఓకే, సో గైస్, డిడ్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్? Context engineering. Okay, yeah. I have some documentation about context engineering. నేను ఇప్పుడు అంటే ఈ స్లైడ్ 1 hour 2 hour పడుతుంది. సో నేను జస్ట్ హై లెవెల్ అవుట్లైన్ ఇస్తాను, మీకు బేసిక్ ఐడియా రావాలి. సో మీరు తర్వాత దాని నుంచి బాగా సెర్చ్ చేసి నేర్చుకోండి. ఓకే ఓకే కాంటెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ గురించి చాలా పెద్ద ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ చాలా పైప్ లైన్స్ ఉన్నాయి. మల్టీ ఏజెంట్ అని, ఐసోలేట్ అని, కంప్రెస్ అని, చాలా ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి కాంటెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్లో. ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను. So I have one documentation. So how to implement memory. See memory types. These are different kind of memory types. Okay, few short examples. I will tell later what is few short examples, but we call few short as episodic memories and instructions. What we are asking in the prompt, those are called procedural memories. And facts, what LLM knows, the basic fact, that are called semantic memories. Okay, these are different kind of memories we have: episodic memory, procedural memory, semantic memory, so many. I will say later this documentation and everything we will understand later. I will go through I will continue my slides. Okay. So have you seen this type of settings? Large language model settings. Have you ever seen or have you ever tried these settings? Temperature, max length, stop sequence. ఎవరైనా ఒక బేసిక్ చాట్ బోట్ని బిల్డ్ చేశారా? యూజింగ్ ఓపెన్ ఏఐ కానీ, జెమినీ కానీ, ఎనీ ఎల్ఎల్ఎం యూజ్ చేసుకుని బేసిక్ చాట్ బోట్ని బిల్డ్ చేస్తారు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా? ఓకే, ఏ మోడల్ యూజ్ చేస్తావు? ఓలామా మోడల్ యూజ్ చేస్తాం. ఓలామాలో ఏ మోడల్? సమ్ అదర్ ర్యాండమ్ నేమ్ ఐడియా లేదు.
ఓకే. 3 బిలియన్ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి అంటే దాన్ని తీసుకొని హగ్గింగ్ ఫేసెస్ యూస్ చేసి ఒక ప్రివ్యూ తయారు చేశాను. ఓకే. రెండింటిని లింక్ చేసి ఒక బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేసాను కాలేజ్ హ్యాకథాన్ కోసం. Nice, Kartik. Nice. You got experience with the LLMs and all. So I think I see another person also. Who is that? Is any other person who build LLMs before? Who worked on chatbot? Is there any other? Only Kartika. Okay, guys. So try to build a basic chatbot. Then you will get idea. సో మనం చాట్బోట్ని బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా మోడల్ ఇట్ కెన్ బి ఏ లామా, ఇట్ కెన్ బి ఏ జెమిని, ఇట్ కెన్ బి ఏ మిస్ట్రల్, ఇట్ కెన్ బి ఏ డీప్ సీక్, ఎనీథింగ్. సో ఏ ఎల్ఎంకైనా ఈ సెట్టింగ్స్ అనేవి కామన్ అనమాట. సో ఏంటవి? మోడల్, టెంపరేచర్, మ్యాక్స్ లెంత్, స్టాప్ సీక్వెన్స్, టాప్ పీ, ఫ్రీక్వెన్స్ పెనాల్టీ, ప్రెసెన్స్ పెనాల్టీ అండ్ అవుట్పుట్ ఇన్ జేసన్. సో చాట్‌జీపీటీ నేను టోరియల్‌లో ఉన్నప్పుడు చాట్‌జీపీటీ ప్లే గ్రౌండ్ అని ఒకటి ప్రొవైడ్ చేసేది. ఆ చాట్‌జీపీటీ ప్లే గ్రౌండ్‌లో నేను టోరియల్‌లో ఉన్నప్పుడు చాలా సార్లు ట్రై చేశాను ఈ పారామీటర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయని. సో కానీ ఇప్పుడు చాట్‌జీపీటీ ఆ ఇంటర్ఫేస్‌ని రిమూవ్ చేసేసింది. సో నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం యాంట్రోపిక్ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకొచ్చాను మీకు. సో దిస్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఇది యూజ్ చేయడానికి ప్రీమియం కావాలి. నాకు ప్రెజెంట్ ప్రీమియం లేదు దీంట్లో. సో సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్. ఇక్కడ సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటి? ఇది నాకు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి? యు ఆర్ ఏ కుకింగ్ సేఫ్ అని ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఇది జనరేట్ చేసే ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా ఒక సెఫ్ ఎలా అయితే ఆన్సర్ చేస్తారో అలా ఆన్సర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎల్ఎల్ఎం అనేది సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్లో నేను ప్రాంప్ట్ మెసేజ్ చేస్తాను. ఇది యూజర్. యూజర్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడగొచ్చు. ఒక సెఫ్ని ఎలా అడుగుతానో అలా అడగొచ్చు. హౌ టు కుక్ బిర్యానీ. సో ఇలా సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్లో సిస్టమ్ ఎలా బిహేవ్ చేయాలో దాని రోల్ మెన్షన్ చేస్తాము. యూజర్ ప్రాంప్ట్లో మనం అడిగే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ మనం మోడల్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. మోడల్స్, ఈ మోడల్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. టెంపరేచర్ పారామీటర్ ఏం యూస్ అవుతుందంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉండనుకో నీ ఆన్సర్స్ అనేవి ఎక్కువ క్రియేటివ్గా వస్తాయి. నీ ఆన్సర్స్ అనేవి ఎక్కువ వేరీ అవుతూ ఉంటాయి. అదే నువ్వు టెంపరేచర్ అనేది 0 పెట్టుకున్నావు అనుకో, లేదా 1, 2 పెట్టావనుకో, నీ యొక్క ఆన్సర్ అనేది ఎప్పుడు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, లేదా లెస్ క్రియేటివ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారో ఎల్ఎల్ఎం అనేది మోర్ క్రియేటివ్ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. మీ ఆన్సర్ అనేది ఎక్కువ క్రియేటివ్గా వస్తుంది. అదే మీరు ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ తక్కువ పెట్టుకున్నారో మీ ఎల్ఎల్ఎం ఆన్సర్ అనేది ఎక్కువ చేంజ్ అవ్వదు, నార్మల్గా ఆన్సర్ చేస్తుంది. సేమ్ ఆన్సర్ ప్రతిసారి వస్తుంది టెంపరేచర్ 0 పెట్టినప్పుడు. అదే టెంపరేచర్ హై పెట్టాను అనుకోండి, టెంపరేచరు నేను 1 పెట్టేసాను, 0.0 అనుకోండి, అప్పుడు నా ఎల్ఎల్ఎం అనేది నేను అడిగిన ప్రతిసారి సేమ్ క్వశ్చన్కి డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే క్రియేటివ్గా పర్ఫామ్ చేస్తారనమాట. సేమ్ క్వశ్చన్ నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ అడుగుతాను, మల్టిపుల్ టైమ్స్ నాకు డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి నేను టెంపరేచర్ 1 పెట్టినప్పుడు. అదే టెంపరేచర్ 0.0, 0.1, 0.2 అలా తక్కువ పెట్టినప్పుడు నాకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు సేమ్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. అంటే ఎల్ఎల్ఎం అనేది క్రియేటివ్గా థింక్ చేయరు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్ పారామీటర్. అండ్ మ్యాక్స్ టోకన్స్ అంటే నీకు జనరేట్ చేసిన ఆన్సర్ అనేది ప్రతి ఎల్ఎల్ఎంకి ఒక సైజ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ సైజ్ వరకు మాత్రమే అది జనరేట్ చేయగలరు. ఆ సైజ్ తర్వాత అది నీకు జనరేట్ చేయరు. ఫర్ సపోజ్ మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా, మీరు ఒక 2 to 3 ఫైల్స్లో కోడ్ని కాపీ చేసి అది అడిగితే మీకు అది ఏమని చూపిస్తుంది? కాంటెక్స్ట్ ఎక్సీడ్ అయిపోయిందని చూపిస్తుంది. లైక్ ఎలాగా? ఫర్ సపోజ్ నేను ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఒక టెక్స్ట్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. సో నేను ఈ ఒక టెక్స్ట్ని కాపీ చేసాను. సో ఇలా ఒక టెక్స్ట్ని కాపీ చేసాను. సపోజ్ లెట్ మీ ఓపెన్ కోపైలట్ అండ్ సో ఐఎమ్ పేస్టింగ్ మై కాపీ టెక్స్ట్ హియర్.
I should use my office laptop only. My original laptop is hanging a lot. Okay, no problem. See, so now I am pasting my copied text here. Let me copy more text. See what message it is showing. Are you able to see, guys? Message exceeded 10,240 characters. Are you able to see this? This is called context length. Okay, every model have their own context length. ChatGPT have some different context length, and Gemini have some different context length. Gemini have the highest context length 1 million. అంటే మీరు ఎక్కువ టెక్స్ట్ని ఎక్కువ కోడ్ని పేస్ట్ చేస్తారు అనుకోండి, ఒకసారి ఇది యాక్సెప్ట్ చేయరు. అదేవిధంగా అవుట్పుట్లో కూడా మంచి రెస్పాన్స్ రాడు బికాజ్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ లిమిటేషన్. ప్రతి మోడల్కి ఒక కాంటెక్స్ట్ లెంత్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ బిలో ది కాంటెక్స్ట్ లెంత్ మాత్రమే మనం ప్రొవైడ్ చేయగలరు. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ హియర్ మ్యాక్స్ టోకన్స్ అనేవి మీరు ఫుల్ టోకన్స్ ఇక్కడ వరకు పెట్టారనుకోండి, మనకి ప్రాంప్ట్లో ఓన్లీ 4,825 టోకన్స్ మాత్రమే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటుంది. వెన్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఎక్సీడెడ్ దిస్, ఎప్పుడైతే 4,825 టోకన్స్ని లిమిటేషన్స్ దాటిందో అప్పుడు మెసేజ్ ఎక్సీడెడ్ అని చెప్పి, సో ఈ విధంగా మనకి చూపిస్తుంది. మెసేజ్ ఎక్సీడ్స్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది దిస్ మ్యాక్స్ టోకన్స్ పారామీటర్ అనమాట. ఓకేనా, ఈ పారామీటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనం అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎల్ఎల్ఎంకి పాస్ చేయగలం, అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎల్ఎల్ఎం కూడా రెస్పాన్స్లు ఇవ్వగలదు. ఇది తక్కువగా ఉంది అనుకోండి, సో రెస్పాన్స్ తక్కువగా వస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం తక్కువగా ఇవ్వగలం. ఎందుకంటే నేను ఫర్ సపోజ్ ఇది 4,000 సెటప్ చేశాను మ్యాక్స్ టోకన్స్ అనేది. ఈ 4,000లోనే ఇన్పుట్ ఉండాలి, అవుట్పుట్ ఉండాలి. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్పుట్. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ 4,000 సెటప్ చేశాను మ్యాక్స్ టోకన్స్ అనేది. ఈ 4,000లోనే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెండు కలిపి ఉంటాయి. ఓకే, మీరు ఇన్పుట్ ఎక్కువగా ఇచ్చారనుకోండి, అవుట్పుట్ చిన్నగా వస్తుంది, లేదా అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయరు, ఎక్సీడెడ్ అని చూపిస్తుంది. అదే మీరు ఇన్పుట్ ఎంత స్మాల్గా ఇస్తే అవుట్పుట్ కూడా 4,000కి వచ్చేటప్పటికి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అంతకు మించి అవుట్పుట్ జనరేషన్ జరగదు. ఇది బోత్ ఇన్పుట్ సైడ్ అవుట్పుట్ సైడ్ కలిపి మ్యాక్స్ టోకన్స్ అనేది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మ్యాక్స్ టోకన్స్. టెంపరేచర్ అంటే ఎంత చెప్పాను కదా, టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు క్రియేటివ్ రెస్పాన్సెస్ వస్తాయి, వ్యారియింగ్ రెస్పాన్స్ వస్తాయి. టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు వ్యారియింగ్ రెస్పాన్స్ రాదు, డిటర్మినిస్టిక్గా ఉంటుంది అనమాట మన యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది. సో సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, మల్టిపుల్ టైమ్స్ సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు క్రియేటివ్ రెస్పాన్సెస్ రావు, క్రియేటివ్గా థింక్ చేయగలం అనేది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ టెంపరేచర్, మ్యాక్సిమం లెంత్ అండ్ మోడల్ గురించి చెప్పాను. అది కెన్ బి జెమినీ కావచ్చు, మిస్టర్ కావచ్చు, లామా కావచ్చు, యాంథ్రోపిక్ కావచ్చు, సోనెట్ కావచ్చు, ఏ మోడల్ అయినా కావచ్చు. స్టాప్ సీక్వెన్స్, మ్యాక్స్ లెంత్ రెండు ఒకటే, రెండు సేమ్ యూజెస్ కేజెస్కి బట్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. నెక్స్ట్ టాప్ పీ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ పెనాల్టీ అంటే ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఒక్కొక్కసారి చాట్‌జిపిటి ఇచ్చిన అవుట్పుట్లో కొన్ని టర్మ్స్ రిపీటెడ్గా ఉంటాయి. అంటే రిపీటెడ్గా డా లేదా బికాస్
కొన్ని రాంగ్ ఆన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు రిపీటెడ్ సెంటెన్సెస్, రిపీటెడ్ వర్డ్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి, లేదా సమ్ రాంగ్ కాంటెక్స్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది మనం అడిగిన దానికి రిలేషన్ లేకుండా. సో దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ 3 parameters guys. Frequency penalty, presence penalty, top P. That is depends on this top P, frequency, presence penalty. We also call them as sampling parameters. Okay, అంటే ఇది ఏంటంటే లైక్ మన జనరేట్ అవుతున్న రెస్పాన్స్లో ఒక్కొక్కసారి రిపిటేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, వర్డ్స్ అనేవి రిపీటెడ్ అవుతూ ఉంటాయి, సెంటెన్స్ అనేవి రిపీటెడ్ అవుతూ ఉంటాయి, లేదా మనం కోడ్ మన టెక్స్ట్ ఇస్తుంది, లేకపోతే డిఫరెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం, డిఫరెంట్ హలోసినేషన్స్. దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ పారామీటర్స్. ఇఫ్ యూ సెట్ దిస్ పారామీటర్ వాల్యూస్ కరెక్ట్లీనా, దెన్ యువర్ LLM should generate answer correctly. Okay, that is about sampling parameters. And we can also see LLM అనేది అవుట్పుట్ LLM అవుట్పుట్ ఎక్కువగా ఏ ఫార్మాట్లో బాగా ఇస్తుంది అంటే JSON ఫార్మాట్లో. ఓకే, సో LLM అవుట్పుట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా JSON ఫార్మాట్లో బాగా ఇస్తుంది. ఇది నార్మల్ టెక్స్ట్లో ఇస్తుంది, CSVలో కూడా ఇస్తుంది, కానీ LLMs అనేవి ఎక్కువగా JSON ఫార్మాట్లో బాగా ఎఫెక్టివ్గా రెస్పాన్స్ ఇస్తాయి. ఎందుకంటే LLMs అనేవి JSON టైప్ ఆఫ్ డేటా మీద ట్రైన్ అవ్వాయి కాబట్టి LLMs అనేవి JSON ఫార్మాట్లో అవుట్పుట్ని బాగా ఇస్తాయి. సో గైస్, సో యూ గాట్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ పారామీటర్స్ నో? గైస్ అర్థమైందా ఈ పారామీటర్స్ గురించి? So can I ask questions about parameters? Okay, Sriram. Let me go to a blog once. See, frequency penalty. This parameter is used to discourage the model from repeating the same words or phrases too frequently within the generated text. It is a value that is added to the log probability of a token each time it occurs in the generated text. A higher frequency penalty will result in model being more conservative in its use of repeated tokens. Like చెప్పాను కదా, లైక్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ సపోజ్ మనం ఒక క్వశ్చన్ అడిగాము, ఫర్ సపోజ్ LM అనేది ఈ విధంగా ఆన్సర్ జనరేట్ చేసింది అనుకున్నాం. ది సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్ అండ్ ది యూరప్, ది చైనా ఈజ్ ఆల్సో సిచ్యువేటెడ్ in the east, and this guy is working in the office and sit at towards east direction. So let's consider this is the ChatGPT generated response. You are seeing here east అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్గా వచ్చింది, 1 2 3. సో ఈ విధంగా కొన్ని వర్డ్స్ లేదా కొన్ని ఫ్రేజెస్ అనేవి రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి రిపిటేషన్ని తగ్గించడానికి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ పెనాల్టీ పారామీటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ పెనాల్టీ పెంచితే మనకి రిపిటేషన్ అనేది తగ్గుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ పెనాల్టీ తగ్గిస్తే ఇలా రిపీటెడ్ వర్డ్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. That is about frequency penalty. Coming to presence penalty, this parameter is used to encourage the model to include a diverse range of tokens in the generated text. It is a value that is subtracted from the log probability of a token each time it is generated. A higher presence penalty value will result in model being more likely to generate tokens that have not been included in the generated text. So presence penalty అంటే ఏంటంటే,
సో బేసిక్ టెక్స్ట్ కాకుండా ఇది క్రియేటివ్గా ఆలోచించి లైక్ ఫర్ సపోజ్ చాలా డైవర్స్ కండిషన్స్ ఇస్తుంది అనమాట డైవర్స్ రేంజ్ ఆఫ్ టోకన్స్ని లైక్ ఎలాగంటే మ్మ్, నేను ఇదే క్వశ్చన్ని డిఫరెంట్గా అడుగుతాను సో ఇదే క్వశ్చన్ని లైక్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే guys, are you able to see my screen? Then if you increase presence penalty, then how it will give the response? The sun images set it down and China lies in the Orient. Meanwhile, the man works in the office seated towards the sunrise. See how different it is, same meaning. But here I use the basic word that is yeast, and many times I use repetition. I use repetition here, okay. But the LLM, when I increase the presence penalty or frequency penalty, it generated the same statement in a different way with the same meaning. So here there is no repetitive words, there is no repetitive information. So did you guys understood who asked that question? శ్రీరామ్ అర్థమైందా ఫ్రీక్వెన్సీ పెనాల్టీ ప్రెసెన్స్ పెనాల్టీ ఎందుకు ఓకే okay you understand or you will understand better so okay so that is the basic uses guys. So I think I gave you a little bit idea about this because if I start teaching this in detail, it will take a lot of time and I need to do real time coding. I don't have that much time right now. So that's the reason. Sorry guys for that. I'm not teaching in detail each and every concept. But శ్రీరామ్ నీకు ఒక ఐడియా వచ్చిందా సో అది ఎందుకు ఇచ్చేస్తామంటే రిపిటేటివ్ వర్డ్స్ని రిపిటేటివ్ సెంటెన్సెస్ని తగ్గించడానికి ఒకే మీనింగ్ ఉన్న సెంటెన్స్ని డిఫరెంట్గా రెస్పాన్స్ని జనరేట్ చేయడానికి ఓకే బేసిక్ వర్డ్స్ కాకుండా డిఫరెంట్ ఫ్యాన్సీ వర్డ్స్తో రిప్రజెంట్ చేయడానికి సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఓకే you can see later okay you can search or you can watch any YouTube tutorial about these sampling parameters okay because it takes a lot of time if I start teaching this in detail okay that is about LLM settings guys next prompt techniques so do you know about this prompt techniques did you know or not zero shot prompting one shot prompting few shot prompting so did any of you have idea about this promptings techniques okay anyone apart from Sriram anyone what is zero shot prompting what is few shot what is one shot prompting no guys if you are using ChatGPT without knowing this then it is like not good okay and it is the important concept like many people knows this like if you go to intensive to IIIT Hyderabad maybe Arjun sir will ask Arjun sir will tell like use a few shot prompting or use a one shot prompting like that I think Kitty knows basic about it so Kitty can you tell what you know ప్రాంప్ట్ అనేది మనం ఏమైనా కావాల్సినప్పుడు ఇచ్చిన బేసిక్స్ ఇచ్చుకుంటే దాన్ని బట్టి జనరేట్ చేసేది correct Kitty yeah.
So like that only. So I will tell briefly now what is this promptings. Zero shot prompting. Zero shot prompting ante I will show the real time example now. Mm, let's go into ChatGPT. So if I ask like what is uh, what is capital of France, and it gives answer. This is called zero shot prompting. Okay. Now let's see what is one shot prompting. What is of capital of France? So in one shot prompting, what I'm doing, observe guys. See, guys, now tell me what is the difference to the previous question that I asked. I said that is zero shot prompting, and I said this is as one shot prompting. What is the difference? See the output also. What is the difference here? Can anyone can describe or tell this what I done? What is the difference between zero shot and one shot here? ఎవరైనా చెప్పగలరా? గైస్ చూసారు కదా, నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు? Mohan answered, Deepu answered. Nice Deepu. In one shot we use the example for our requirement. Okay, Mohan also. So guys, you got right point. So in zero shot we don't use any examples. We just give a prompt, we will get the answer. In one shot we will provide one example. But and likewise, okay Kitty, and likewise in few shot we will provide multiple examples. Okay, why we need to provide multiple examples as a few shot prompting? With one shot prompting only we are getting right. You may got that question. సో మనం ఎందుకని ఫ్యూ షాట్ ప్రాంప్టింగ్ అని చెప్పి ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలి, సేమ్ అవుట్ మనం వన్ షాట్ ప్రాంప్టింగ్తో చేయొచ్చు కదా అని అనిపించవచ్చు. కానీ కొన్ని ఎల్ఎల్ఎమ్స్ అనేవి బాగా పర్ఫామ్ చేయలేవు, అంటే క్యాపబిలిటీ ఉండవు. లైక్ కంపేర్డ్ టు ChatGPT, Microsoft Copilot is less effective. Okay, it cannot answer our questions properly, right? So in ChatGPT we didn't give few shot prompting also. With only one shot we can able to get the output what we want, in which format, what are the format we specify. But if you go to small LLM like Copilot, it may not give you correct answers every time. So to teach the model that I need this kind of output in the JSON format with the multiple examples, then it will give the correct answer. So in that case we use few shot prompting. Few shot prompting లో మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్స్ అలా మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ మల్టిపుల్ అవుట్పుట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద ఇస్తాము, ఆన్సర్ అడుగుతాము. దాన్ని మనం ఫ్యూ షాట్ ప్రాంప్టింగ్ అని అంటాం. ఓకేనా?
సో ఫ్యూ షాట్ ప్రాంప్టింగ్ అనేది స్మాల్ క్యాపబిలిటీ ఎల్ఎల్ఎమ్స్లో బాగా యూజ్ అవుతుంది, లైక్ కోపైలట్, మిస్ట్రల్, ఎనీ స్మాల్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్. ఓకే, బట్ చాట్ జీపీటీ అయితే మనం విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకు కావాల్సినప్పుడు మనం తెప్పించుకోవచ్చు. అది వన్ షాట్ ప్రాంప్టింగ్. జీరో షాట్ ప్రాంప్టింగ్ అంటే ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వం. వన్ షాట్ ప్రాంప్టింగ్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. ఫ్యూ షాట్ ప్రాంప్టింగ్ అంటే మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాం. సో ఆ ఇస్తున్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ అనేది మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. సో నేను ఇక్కడ ఏ ఫార్మాట్ స్పెసిఫై చేశాను, క్వశ్చన్ ఏమో నార్మల్ టెక్స్ట్ కింద అడిగాను, అవుట్పుట్ అనేది ఒక జేసన్ ఫార్మాట్లో అడిగాను. సో నాకు నెక్స్ట్ టైం అనేది అవుట్పుట్ అనేది ఒక జేసన్ ఫార్మాట్లో వచ్చింది. సో దీన్ని ప్రాంప్టింగ్ టెక్నిక్స్ అంటాం. జీరో షాట్, ఫ్యూ షాట్ అండ్ వన్ షాట్ ప్రాంప్టింగ్ టెక్నిక్స్. సో గైస్, అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? ఎస్ మోహన్. సో గైస్, అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? Got it. Okay bro. Yes, there are 35 members here. I am seeing mostly 10 people are active. So I don't know. Are you understanding what I am teaching? Remaining people, give a thumbs up at least if you are stay to respond to me. Okay, so let me continue. So guys, so you also got idea about how LLM parameters works, right? This model, temperature, max length. So you got idea, right? You have a little bit idea. LLM settings, parameters. Nice. Okay. So I showed one interface, right? This anthropic playground. Where is that? Anthropic playground. So here I need to take premium to try our parameters. Okay, to try the outputs, how it is coming when I'm setting different kind of parameters. They're providing UI to play with the parameters to see the output, but it have cost. So I don't have premium. So that's why I'm showing one code which you can run, able to run in your VS Code or Google Colab also. If you have OpenAI API key, then put it here, or if you have Gemini API key, then change this code for Gemini and put your API key here. Then in this way, you will define your parameters values. Okay, so our model parameter and temperature parameter, top P, max tokens, frequency penalty, presence penalty. Okay, this is how we define parameters. Okay, when we are building an LLM, this is how we define parameters. So that's why I'm teaching you these parameters. These parameters really affects your output. Okay, if you want good output, then play with these parameters. Okay, temperature is for randomness or creativeness. 1 means creative, 0 means deterministic. Top P is for selection, nucleus sampling. So at every step, it do the selection among the multiple probabilities and take the highest probability at every step. That is and comes on the top P, and max tokens and frequency penalty, presence penalty. Okay guys, so you can try out all these codes using Gemini API key. I think Gemini is free, right? I think some other LLM APIs are paid, but the Gemini API is free. So you can try out this code in VS Code or Google Colab or somewhere. You can get it. So now chain of thought prompting. So
ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్ అంటే ఏంటో? No అన్నయ్య. ఓకే. సో ఓకే, లెట్ మీ గో టు డీప్సీక్. సో ఎవరైనా డీప్సీక్ వాడారా? ఓకే, సో then I will go to ChatGPT only. So in this ChatGPT we have reasoning tool, we have think longer, and web search, canvas for coding, deep research purpose. It will search deeply in the internet. This is think longer. This is for reasoning purpose. Let's say there are 5 men's yes Mohan, you're telling correct. 5 men's and 5 women's. They constructed building. So I can say application. They constructed application in 20 days. What if I choose 2 men and 1 man? I can say this. I can say this is 3 humans. There are 5 men and 3 humans. They constructed application in 20 days. What if I choose 2 women and 1 man? Do deep think and reasoning. See, now it is what it is doing. It is analyzing the question. It is thinking about each and every step, and it will provide our answer. See the thoughts. So I expanded this section. Actually, this is our answer. Using permutation and combinations, we can easily get it. Okay. So this is the normal answer from here. But when I click the thought now, it will show this what this model is done internally. See what how it is analyzing. It done 1 2 3 4. It done 4 steps of thoughts before providing us the answer. సో మనకి ఆన్సర్ ఇచ్చే ముందు ఇది 4 సార్లు డిఫరెంట్ సినారియోస్ని ఎగ్జామ్ చేసుకుని ఆ 4 డిఫరెంట్ సినారియోస్ తర్వాత మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది మనకి ఇచ్చింది, రైట్? సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ చైన్ ఆఫ్ థాట్ రీజనింగ్. లైక్ దట్ మీన్స్ it is doing step by step reasoning. See, when we do a standard prompting, like here there is a question: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 cans of tennis balls. Each can have 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now? The answer is 11. And this is basically, this is which prompting method? One shot, or few shot, or zero shot? This is which prompting method? Guys, I am asking the question here. In this standard prompting section, this is which prompting method? Zero shot, I think. Zero shot now. This is one shot, bro. This is one shot, standard prompting. So see, here we are providing question and answer. When we ask second question, it is answering wrong. Why? Because LLMs are only built for text generation, not for logical reasoning, common sense, and mathematical problems. Okay, LLMs అనేవి నువ్వు టెక్స్ట్ లైక్ సమ్మరైజింగ్ కానీ టెక్స్ట్ జనరేషన్లో చాలా బాగా పర్ఫామ్ అవుతాయి. కానీ లాజికల్ రీజనింగ్ చేసినప్పుడు, మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు, లేదా కామన్ సెన్స్తో హ్యూమన్ లాగా థింక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ సినారియోని హ్యాండిల్ చేయడానికి చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్, చైన్ ఆఫ్ థాట్ రీజనింగ్ అనేది పిక్చర్కి వస్తాయి అన్నమాట. సో మనకి ఎల్ఎల్ఎమ్స్ అనేవి టెక్స్ట్లో నార్మల్గా
పర్ఫామ్ చేస్తాయి. బట్ నేను ఎప్పుడైతే మ్యాథమెటికల్ క్వశ్చన్ అడిగానో అది ఫెయిల్ అయింది, రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చింది. ఎందుకు? దానికి లాజికల్ థింకింగ్ పవర్ లేదు, స్టెప్ బై స్టెప్ రీజనింగ్ పవర్ లేదు. ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ రీజనింగ్ పవర్ ఇవ్వడానికి చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్ అనే టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం, లేదా చైన్ ఆఫ్ థాట్ రీజనింగ్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటాం మనం. సో అది స్టెప్ బై స్టెప్ రీజనింగ్ అనమాట. సో మనం ఎప్పుడైతే చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తామో అది లాజికల్గా స్టెప్ బై స్టెప్ థింక్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి యూజ్ఫుల్ ఫర్ మ్యాథమెటికల్ క్వశ్చన్స్, లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో సి చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్లో నేను సేమ్ క్వశ్చన్ అయిన ఆన్సర్ని ఈ విధంగా ఇచ్చాను. సో స్టాండర్డ్ ప్రాంప్టింగ్లో నేను జస్ట్ ఆన్సర్లో ది ఆన్సర్ ఇస్ 11 అని ఇచ్చాను. సేమ్ క్వశ్చన్కి చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్లో నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఇచ్చాను ఆన్సర్ అనేది. రోజర్ స్టార్టెడ్ విత్ 5 balls and 2 cans of 3 balls, 3 tennis balls. Each is 6 tennis balls. 5 plus 6 is equal to 11. So the answer is 11. నేను ఎప్పుడైతే ఎగ్జాంపుల్లో ఆన్సర్ అనేది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్తో మ్యాథమెటికల్గా నేను నా రెస్పాన్స్ని ఇచ్చాను, ఒక ఫోర్ములా అనేవారు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో ఆ వేలో నేను ఒక లాంగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది దానికి ఇచ్చాను ఎగ్జాంపుల్ కింద. అప్పుడు నాకు ఆ సెకండ్ క్వశ్చన్కి, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్కి ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్ వర్క్స్ అనమాట. సో ఇన్పుట్ క్వరీ ఇస్తాము, ఆ ప్రాబ్లమ్ని డికంపోజ్ చేస్తుంది సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ కింద. ఆ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఇంటర్మీడియట్ రీజనింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్ రీజనింగ్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. క్యాలిక్యులేషన్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ చైన్ ఆఫ్ థాట్ రీజనింగ్ అండ్ చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్. సో అర్థమైందా గైస్? Sriram, Nitin is reacted, Akhil is rejected, Deepu is reacted. I'm saying only 4 to 5 common names every time. Guys, remaining people also please give a response, at least a thumbs up, so that I can understand whether you are getting or not. Yes. So chain of thought reasoning clear kada andariki? Chain of thought prompting and chain of thought reasoning gurinchi. So it is useful to give an idea about the logical reasoning and mathematical problems and common sense problems to the LLMs. Okay, LLMs అనేవి టెక్స్ట్ మీద మాత్రమే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాయి. బట్ LLMs ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతాయి అంటే లాజికల్గా థింక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, లేదా మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు LLMs అనేవి ఫెయిల్ అవుతాయి. అలాంటి టాస్క్లో LLMస్ని ఎఫెక్టివ్గా చేయడానికి మనం చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్ అండ్ చైన్ ఆఫ్ థాట్ రీజనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, this is about chain of thought prompting. Next, react, reasoning and reacting. So did anyone of you know about what is react concept? This is not the react which we use in web development. This is the react which we use in LLMs and AI, reasoning and acting. Did anyone of you know about this? Guys, okay. Okay, see, so our reasoning is for combining LLMs reasoning with the action and observation. Okay, so మన చైన్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాంప్టింగ్లో మనం ఏం చేస్తాం? రీజనింగ్ పర్ఫామ్ చేసాం, ఆన్సర్ ఇచ్చాం, అంతటా వదిలేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే రీజనింగ్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత యాక్షన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాము. యాక్షన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని మనం ఫర్దర్గా మన LLMని ఇంప్రూవ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే LLM అనేది ఉంది కదా, ఈ LLM అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటుంది. ఎన్విరాన్మెంట్లో సక్సెస్ వస్తే ఓకే, అది నెక్స్ట్ స్టెప్లో కూడా సేమ్ అదే కంటిన్యూ చేస్తుంది. అది ఎన్విరాన్మెంట్ మీద బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ అనేది వస్తే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని LLM అనేది నెక్స్ట్ టైం దాన్ని మిస్టేక్ జరగకుండా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటుంది. ఇది ఒక సైకిల్ అనమాట. రియాక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే ఇన్వాల్వ్స్ అండ్ ఇటరేటివ్ లూప్ వేర్ ద LLM reasons about the current situation, takes an action based on the reasoning, and then observes the result of that action using the feedback to refine the further reasoning and actions.
ఓకేనా. సో ఎల్ఎల్ఎం అనేది మన యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ మీద యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. యాక్షన్ అనేది సక్సెస్ వచ్చింది అనుకో, నెక్స్ట్ టైం కూడా ఎల్ఎల్ఎం సేమ్ అదే కంటిన్యూ చేస్తుంది. ఆ యాక్షన్ అనేది బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తే ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఎల్ఎల్ఎం అనేది అబ్జర్వ్ చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ జరిగింది, ఓకే నేను నెక్స్ట్ టైం దాన్ని జరగనివ్వకూడదు అని చెప్పి డిఫరెంట్ మెథడ్ ట్రై చేస్తుంది. సో ఈ విధమైన ఫ్రేమ్ వర్క్ ని మనం రియాక్ట్ అని అంటాం, రీజనింగ్ అండ్ రియాక్ట్. This is the one of the important concept in AI LLMs and AI agents also. React, reasoning and acting. It will do reasoning and act on the environment based on the impact on the environment. It will do further refining. If the environment get good result, then it will do the same step in the next time also. If the environment get affected badly, then LLM change the action next time when it is performing on the environment. Okay, did you got this point, guys? What is reasoning and acting? Okay, next, what is someone asking any question? Okay. What is an AI agent? AI agent అంటే ఏంటి? సో ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా వాట్ ఈస్ an AI agent? Okay, I will do. An AI agent is an autonomous software system or entity capable of perceiving its environment through sensors, processing information, making decisions based on reasoning and planning, and taking actions within that environment to achieve specific goals. మనం స్టార్టింగ్ లో డిస్క్రైబ్ చేసాం ఏంటి. సో ఒక ఏజెంట్ అనేది సెన్సెస్ ద్వారా ఇన్పుట్ ని తీసుకుంటుంది. ఐ లైక్ ఐ షోడ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ రోబోట్ చిట్టి, రైట్? దట్ రోబో మూవీ గిఫ్ ఐ షోడ్ ది ఎగ్జాంపుల్. సో దట్ ఈస్ example of AI agent. Like first it will sense the surrounding environment through the sensors, then it will process that information and it will do reasoning and it will take the decisions. Okay, and based on the decision it will take the action on the environment. That is what an AI agent does. Okay na. So AI agent ki mana so here make a diagram చూస్తే, so let's say this is the AI agent. AI agent is connected to inputs. Inputs we also call as perception because it sends the data through sensors only, right? So this agent is connected to inputs that we named as the perception section, and we also connected the same agent to the action section. In the action section we have tools, text and embodiment, and we have environment that is the user interface where user interacts with the chatbot, and this same agent is also connected to this some database and memory, and we call it has the brain section. So when user asks this question, it will goes to this input perception. Based on input perception it will take the data from the database, or it will select the tool from the action section and it will perform the action and it will give the answer in the environment. So AI agent is the thing like there is a agent, there is a environment. So what I discussed before, this all concepts are same but different scenarios, like a different concept, different same scenario with different concepts. Okay, so this AI agent is the software system that perceives the environment through the sensors and process the information and making the decisions and taking the actions on the environment. So that is all about AI agent. So what is rank? Guys, did any one of you know about what is rank? Okay. So see, these miscellaneous models are the like they trained on only past data. అంటే అవి ఓన్లీ పాస్ట్ డేటా మీద ట్రైన్ అవ్వాయి.
వాటికి కరెంట్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. ప్రెసెంట్ ఏం జరుగుతుందో ఆ నాలెడ్జ్ ఉండదు. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది అన్న రీతి అది ఆన్సర్ చేయలేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే దానికి ప్రెసెంట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండదు ఎల్ఎల్ఎంకి. ఈ ఎల్ఎల్ఎంస్ అనేవి పాస్ట్ డేటా మీద ట్రైన్ అవుతాయి. ఫర్ సపోజ్ నేను చాట్ చెప్పిన అడిగాను, లైక్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నాలెడ్జ్ కట్ ఆఫ్ డేట్, వాట్ ఈస్ యువర్ నాలెడ్జ్ కట్ ఆఫ్ డేట్ అని నేను అడిగాను చాట్ జీపీటీని. సి, మై నాలెడ్జ్ కట్ ఆఫ్ డేట్ ఈ జూన్ 2024. దట్ మీన్స్ చాట్ జీపీటీకి జూన్ 2024 వరకు మాత్రమే ఐడియా ఉంది. జూన్ 2024 వరకు ఏమి ఈవెంట్స్ జరిగాయో, ఏవైతే ఇంటర్నెట్లో ఉన్నాయో వాటి మీద మాత్రమే, జూన్ 2024 వరకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మాత్రమే చాట్ జీపీటీ ఆన్సర్ చేయగలదు కరెక్ట్గా. అదే నేను ప్రెసెంట్ క్రికెట్ మ్యాచ్ గురించి లేదా ప్రెసెంట్ టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్ గురించి అడిగితే అది కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయదు, రైట్? అలాంటి లిమిటేషన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ర్యాగ్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది పిక్చర్లోకి వస్తుంది. సో ర్యాగ్ అనేది కరెంట్ నాలెడ్జ్ని, కరెంట్ ట్రెండ్స్ని ఒక డేటాబేస్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ర్యాగ్. రిట్రీవల్ ఆగ్మెంటెడ్ జనరేషన్ is a technique that enhances the LLMs by allowing them to retrieve relevant information from external knowledge sources before generating a response. So, మనం ఎప్పుడైతే ఒక LLMకి సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నవ్ అని అడుగుతాము, అది దానికి ట్రైన్ అయి ఉన్న డేటా మీద దానికి నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి అది ఏం చేస్తుందండి, ఎల్ఎల్ఎం అనేది దాని యొక్క ర్యాగ్ డేటాబేస్లో సెర్చ్ చేస్తుంది. సెర్చ్ చేసుకుని రిలివెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని దాన్ని రిలివెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మన యొక్క క్వశ్చన్ని ఆ యొక్క ఎల్ఎల్ఎంలో పాస్ చేస్తుంది. పాస్ చేసినప్పుడు అది మనకు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిలయింగ్ స్లోలీ ఆన్ ఎల్ఎల్ఎం స్టాటిక్ ట్రైనింగ్ డేటా, దట్ మీన్స్ మన పాస్ట్ ట్రైనింగ్ డేటా మీద రిలై అయి ఉండటం కంటే ర్యాగ్ ఫస్ట్ సెర్చెస్ ఏ నాలెడ్జ్ బేస్. ఫస్ట్ అది ఒక నాలెడ్జ్ డేటాబేస్ను సెర్చ్ చేస్తుంది, డేటాబేస్ కావచ్చు, డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు. సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఫర్ కాంటెక్స్చువల్ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం యూజర్ క్యూరీకి this retrieved information augments the input prompt to the LLM, enabling it to produce more accurate, up-to-date and grounded responses. So you can see the flow chart here. So I'm passing the user prompt, what is the current match is going on, and it will do search in database and it will take information. It will attach that information to the what the question I asked. So it passes my question and the attached information which is retrieved from database. It will pass that database information and user question to the LLM. Then it will answer the question correctly, even though it don't know the current data. Okay. So in that cases we use RAG anamata. సో ర్యాగ్ అనేది ఏదైనా ఎల్ఎల్ఎంకి తెలియని దాని గురించి మనం డేటాబేస్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి అది ఆన్సర్ చేసే విధంగా మనం చెప్తాం. సో యూ గాట్ దిస్ పాయింట్ గైస్, వాట్ ఈస్ ర్యాగ్? Okay, that is RAG concept. And coming to AI agent, and what is difference between AI agent and agentic AI? Did any of you guys know? Please answer. What is difference between AI agent and agentic AI? So if I tell you that AI agent is a software program, I already told, that perceives the environment and make the decisions based on the reasoning and take action on the environment through AI models. And coming to agentic AI, where we involve multiple agents. Okay, so it is more advanced structure, infrastructure which includes multiple agents. Okay, it is a more advanced infrastructure anamata. So agentic AI refers to a more advanced form of AI categorized by high autonomy, the ability to set and prioritize its own goals, make proactive decisions, learn continuously from experience, and adapt to complex dynamic environments, often by coordinating multiple AI agents. So
ఏ ఏజెంట్లో మనకు ఉండేది సింగిల్ ఏజెంట్ మాత్రమే. ఆ సింగిల్ ఏజెంట్ ఏజెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ పర్సూ చేసుకుని రీజనింగ్ పర్ఫామ్ చేసి డిసిజన్ తీసుకుని ఎన్విరాన్మెంట్ మీద యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. కానీ కమింగ్ టు ఏజెంట్ కే, అలాంటి ఏజెంట్స్ మనం మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్ని తీసుకుంటాం కమింగ్ టు ఏజెంట్ కే. సో మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్ తీసుకోవడం వలన మన టాస్క్స్ అనేవి చాలా సింపుల్ అయిపోతాయి. చాలా సింపుల్ అవుతాయి, టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు, కాంప్లెక్స్ టాస్క్ని మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఈజీగా. అండ్ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ లూప్లో ఉంటాయి ఏ ఏజెంట్స్ అనేవి. ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఫెయిల్యూర్లు వస్తే ఇంకో ఏజెంట్ ఆ ఫెయిల్యూర్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో డైనమిక్గా పర్సూ చేసుకుంటుంది అన్నమాట ఈ ఏజెంట్ కే అనేది. సో ఇట్ ఈస్ ద అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ఏ ఏజెంట్. సో గైస్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏజెంట్ అండ్ ఏజెంట్ కే? You got right? Nice. Nice set here. And coming to, so my session is came to an end. So I think many of you guys have this doubt. So will AI take my job? So now tell me guys, after listening to my session, after knowing these concepts, do you still think that AI will take your job? I seen one response, no. No, Anil. Yeah. సో చాలా మందికి ఈ డౌట్ అనేది లేదా ఒక ఫీర్ అనేది ఉంది, మనకి జాబ్స్ రావేమో, హైరింగ్ లేదు, రిసిజన్ ఉంది, లేదా ఏ అన్ని రోజులు ఏ హ్యాండిల్ చేస్తుంది, మన హైరింగ్ తగ్గిపోయింది, లేదా లే ఆఫ్స్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అని ఇలా చాలా వింటున్నారు మీరు మార్కెట్లో కదా. సో సేమ్ సినారియో మా బ్యాచ్లో కూడా జరిగింది. మా బ్యాచ్లో కూడా చాలామంది ఇంకా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నారు, చాలామంది కూడా జాబ్స్ కొట్టారు. సో ఈవెన్ ఐ ఆల్సో ఫేస్ దిస్ సిచ్యువేషన్ వెన్ ఐ యామ్ ఇన్ 4th year అండ్ 3rd year. నేను కూడా ఫేస్ చేశాను, భయం వేసింది అప్పుడు కూడా. ఎందుకంటే మా సీనియర్స్ టైంలో ఈవెన్ ఐ డిడెంట్ సింగిల్ జాబ్ ఆల్సో. ఓకే, బికాస్ దట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ రెసిజన్. నౌ ఆల్సో దేర్ ఈస్ రెసిజన్, బట్ I am telling you that confidently, if you have a skill, you can hire by any company. See, so as I am working in corporate and I faced the many interviews recently, so what I got to know is, so there are many opportunities, like there are many openings, but very few people are getting, because many people are blindly relying on ChatGPT, or blindly relying on prompting, or they are taking someone project and they are explaining in interviews like they did it, but they don't know what actually they worked on. నేను ఇలా చాలా మందిని చూసాను. సో వన్ థింగ్, ప్రెసెంట్ మార్కెట్ సినారియోలో ఫ్రెషర్స్కి వచ్చేటప్పటికి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో చాలా బాగున్నాయి విత్ గుడ్ శాలరీ ప్యాకేజెస్తో. ఓకే, బట్ ఫర్ దట్ యూ మస్ట్ గుడ్ విత్ డిఎస్సి అండ్ విత్ యువర్ టెక్నాలజీస్ లైక్ మెన్స్టెక్, డేటాబేసెస్, విత్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ AI. Don't miss the AI, okay? When you work with the intersection of AI only, you will be hired with by any company. That is I am sure. So don't rely on ChatGPT. Learn AI tools, learn the subject also. That is good. And coming to current scenario, like present software engineering చాలా బాగున్నాయి. కమింగ్ టు ఏఐ రోల్స్, మీరు ఏఐ రోల్స్కి రావాలంటే చాలా కష్టపడారు చెప్పిన. ఈవెన్ ఐఎమ్ ఆల్సో ట్రైడ్ వెరీ హార్డ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు ఏఐ, then don't think about salaries. If you get a single opportunity also to work on AI project, real-time project, then go. Okay, in the future you will go into the good packages. There is no layoffs for you, because nowadays getting a job is like a government job. I'm telling that. Okay,
So for software engineering roles, there is good salary packages, good jobs are opens everywhere. Like in every MNCs, they are hiring for normal software engineers like Menstack, Next.js, Vue.js, and ServiceNow. There are a lot of software engineering roles. That is common. If you want a good salary packages, then work on now DSA and software engineering parallelly, and definitely will get the good packages. But if you're going towards AI, then make sure that don't leave any single opportunity if you're going towards AI, because getting into AI roles is very difficult. If you get into AI roles as a fresher, then it is a big achievement apart from salaries. Okay. So yeah, if you want a good salaries, go for software engineering. If you want a good salary with AI role, then do hard work more and focus on more startups where you can learn the AI fully. Okay. So Akilu, you want to ask any question? Yes, Arya. So, Adugu. Arya, I have a question to you. How can you keep in update with the AI tools and new technologies? I mean, what you follow to keep in update with AI tools or technologies? So, give me an Uh, information. okay, okay. Yeah. So కరెంట్ మార్కెట్లో మీరు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటేనే మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. అది కరెక్ట్. సో మీరు ప్రతిరోజు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. సో ఎలా అప్డేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఐ కెన్ సే లింక్డ్ఇన్. సో ఎక్కువగా మీరు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేసే టైంలో ఒక్క మీరు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తూ కొంతమంది రోజంతా గడిపేస్తారు. ఆ ఒక్క రోజులో కనీసం హాఫ్ టైము లింక్డ్ఇన్ స్క్రోల్ చేయడానికి టైం పెట్టండి. లేదా సో చాలామంది లింక్డ్ఇన్స్‌లో వాళ్ళ పర్సనల్ బ్లాగ్స్ ఉంటాయి. చాలామంది మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజినీర్స్ గానీ, ఐఐటీ ప్రొఫెసర్స్ గానీ వాళ్ళకు పర్సనల్ బ్లాగ్స్‌లో ప్రతి కాన్సెప్ట్‌ని వాళ్ళు క్లియర్‌గా మెన్షన్ చేసి పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ బ్లాగ్స్ చదువుతూ ఉండండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ ఏఐ, నేను ఇప్పుడే చూపించాను ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ. ఇక్కడ ఓపెన్ ఏఐ కమ్యూనిటీ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది. ఓపెన్ ఏఐ కమ్యూనిటీ. సో ఇలాంటి బ్లాగ్స్‌ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. ప్రతిరోజు వెబ్‌సైట్స్ ఓపెన్ చేసి కొత్త న్యూస్ ఏమొచ్చింది, కొత్త ట్రెండ్స్ ఏమొచ్చాయి అవన్నీ ఫాలో అవుతూ ఉండండి. సో ఇక్కడ చూస్తే అన్నీ కూడా రీసెంట్‌గా జరిగిన టాపిక్స్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటారు అందరూ కూడా ఈ యొక్క బ్లాగ్స్‌లో. అండ్ మనకి ప్రతి క్వెషన్‌కి, ప్రతి టెక్నాలజీ మనం నేర్చుకోవచ్చు. లైక్ ఎక్కువగా యాక్టివ్‌గా ఉండే యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఒకటి చూసుకోండి. లైక్ నేను ఫాలో అయ్యే యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ ఏముంటాయంటే మ్యాక్సిమంగా ఏఐకి సంబంధించి యూట్యూబ్. So to stay updated with AI, I can say follow different blogs and mostly LinkedIn and some type of YouTube channels. Like I see many YouTubers. They see what YouTubers does now. Like if OpenAI release one model, within 1 or 2 hours, they will do update video on YouTube. So follow those YouTube channels which they give update within hours. Like see, ChatGPT is released recently, right? So all about ChatGPT 5. When I search this concept, I want recent videos, right? So then what I will do means when I am searching here, I will apply filters. So in filters, I will do last hour. See, now I got the videos who did 8 minutes ago, 49 minutes ago. So these are all the YouTube channels which they do instantly when releasing any new tool in the market now. So they done the videos or update video about that tool immediately. So follow those kind of YouTube channels. I cannot say because I'm following lot of YouTube channels. Through YouTube channels only I am updating with myself. So you also follow most of the YouTube channels and try to watch technical updates every day and try to scroll LinkedIn as much as possible. Try to read different kind of posts and
try to participate in a hackathon and community events. There are a lot of community events happening like AI Fusion, AI Summit, and try to participate in hackathons. So through that you can update with latest technologies and latest information. That is what I can say because mm, you will get information like this only. There is no specific thing to do these things. We need to scroll. If you scroll on bad things, you will learn bad things. If you scroll on good things, you will get good things. So, so use your mobile properly, then you definitely get all these things. I can say that. So follow YouTube channels, follow blogs like OpenAI, and one more thing for AI, you should know deeplearning.ai, right? How many of you know uh, this platform, deeplearning.ai? This is the best platform to learn all the AI related concepts. Okay, this all are free. Deeplearning.ai. Okay, see, this all are free courses. See, follow this channel to learn AI and deeplearning.ai, Coursera. Coursera also a good platform, but it costs a little bit, I think so. So Coursera and Udemy also. Udemy also good one. So follow this. Follow Udemy, follow Coursera, follow deeplearning.ai, follow LinkedIn, follow YouTube channels, and one more thing, NPTEL. If you want to learn any concept deeply now, then check NPTEL courses. No one can teach in the world better than this NPTEL courses because NPTEL courses are taught by experienced IITian professors. So check these courses. These all are free. Udemy, in Udemy some are free, some are paid. In Coursera some are free, some are paid. But Coursera and deeplearning.ai, this platform is totally free. NPTEL is totally free. YouTube is free. LinkedIn is free. Use them. I didn't take any premium courses or any premium things while I'm studying AI or while I'm studying BTech. So I followed every news like this LinkedIn and everything. So I done lot of certifications while I'm studying BTech. While I'm studying BTech, I done many certifications. Try to do more certifications, then you will get more idea. So if you see my in my LinkedIn, so I done many certifications. See, I done 120 certifications. See guys, this 110 certifications I done in only while I'm studying in BTech. See, I know after getting into job, I didn't touch it to any certification. So I done many certifications. Try to do certifications like nowadays in Hugging Face platform also they are releasing some courses like LLM course Hugging Face. See, these all are free courses. You just need to scroll and learn. These all are free. See, these all are free courses. These all are free. So try to do more certifications, try to do more courses, try to apply every day at least 20 internships in LinkedIn. Okay, in LinkedIn, try to apply internships. So how to use LinkedIn means in my case, see, I'm directly getting everything. See, try to apply like this. I think you already know how to apply all these things. See, when you search for internships now, here it will show like see, I will search here prompt engineer intern. I'm searching here prompt engineering intern, and it is showed right. After showing this, I will search about in Hyderabad or India. I will search with location also. For suppose if I want internship in Hyderabad, I will select Hyderabad. See, these all are internships. Data science intern, AI prompter. See, if I select something like mm, where is that option? See, intern. These all are internships.
Just search in LinkedIn and Intensala, Naukuri. See, use these platforms fully, okay? Every day apply 10 to 15 internships and do the NPTEL courses and follow trends through YouTube channels and these platforms deeplearning.ai, Coursera, Udemy, and LinkedIn. In LinkedIn also, if I scroll now, I will get so many concepts like see while I'm scrolling, I am learning new concepts every day. There are some people who post interesting concepts. See, there is a model release called latent transformers. So I don't know about this concept. I will learn here. Okay, so this is good thing if you habituate scrolling of LinkedIn and reading the post of everyone rather than going to Instagram or some city stuff. Go to LinkedIn. At least give 20% of your time. Definitely will get it. You will get to know all the trends. Right. So is it useful to you what I am saying? Yes, Anil. Okay. So that is the thing. And So yeah, we have mm, another question to you. okay. Just Huh. చెప్పు చెప్పండి. What is the scope of prompt engineer? What are the works picking by companies from prompt engineer? Prompt engineer. Okay. So see, prompt engineering means is not only the prompting, like prompt engineering అంటే ఓన్లీ ప్రాంప్ట్స్ ఒకటే చేయటం కాదు. సో ఆ రోల్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకు కొద్దిగా ఏఐ మీద కూడా నాలెడ్జ్ ఉండాలి. లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏఐ టూల్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి. లైక్ ఫర్ ఇమేజ్ జనరేషన్ దేర్ ఈజ్ లెనార్డో ఏఐ. See, we prompt engineering means they should have idea about all the AI tools which are in the market. Okay, they should have idea about how these tools work, how to generate images. See, there is a uh, there is one e-commerce startup is there. There for their products we need to design uh, pictures. We need to generate pictures clearly and more effectively, and for also film production also they use animations. All those animations are generating by AI. For that animation there are different tools to create animation, to create images, to create videos, to create voice overs. There are different AI tools. We need to learn all those AI tools like Hazen. This Hazen is the platform. సో ఇక్కడ మనం మన వాయిస్ ఇస్తాము. మన వాయిస్తో ఈ ఏఐ అవతార్ అనేది మన వాయిస్ లాగా మాట్లాడుతుంది. సో ఇలాంటి ఏఐ టూల్స్ని ఎలా వాడాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట ఏ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్కి. సో ప్రాంప్టింగ్ ఎలా చేయాలో ఎఫెక్టివ్గా తెలిసి ఉండాలి. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏఐ టూల్స్ ఎలా వాడాలో తెలిసి ఉండాలి. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏఐ టూల్స్ యూజ్ చేసి ఒక ప్రోడక్ట్ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి అనేది తెలిసి ఉండాలి. So prompt engineering is not the actual role, but they seek prompt engineers. Like they do different AI tasks also, not only prompts. They build machine learning models also. So it comes into AI engineering only. So like when you are building any manstack application, so you should know like where AI is included. So while building uh, manstack application, where see see so generating code with AI development tools, you should know different AI tools, how to generate code with GitHub Copilot or Cursor AI. Like how to integrate with different components
and how to reduce boilerplate code, how to reduce repetitive code, and how to use UI frameworks. There is different tools. There are some websites like you don't need to do code to build one UI. You just need to give a prompt, it will build a UI for you and it will give code also. You should know what website that is, how to use that website. That is where prompt engineering comes. And integrating AI features into applications like uh, మనం ఎక్కడ ఏ ఫీచర్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వెబ్ అప్లికేషన్లో బాగుంటుంది అని తెలుస్తుండాలి. లైక్ చాట్ బోట్స్ని ఎక్కడ పెట్టాలి, రికమెండేషన్ సిస్టమ్స్ని ఎక్కడ పెట్టాలి, ఇవన్నీ తెలుసుండాలి. అండ్ కోడ్ని మనం ఎలాగా రిఫైనింగ్ చేయాలి. So this is all about AI engineering. So explore different cases, like explore different AI tools and explore AI features where you can include in web applications. ఒక వెబ్ అప్లికేషన్లో మనం ఎక్కడ ఏ ఫీచర్స్ని పెట్టగలం అనేది తెలిసేది ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్. ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో యా, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ స్కిల్, బట్ along with prompt engineering, learn web development also, or learn deep learning or machine learning also. Then only it's useful. Alone prompt engineering cannot give so many opportunities, but companies are uh, hiring 50% for prompt engineering. But prompt engineering is not only means they only do prompts, they also do code, they also do integration with other features. You should know, you should have idea about all those things. What are the AI tools available in market, how to integrate them in a web application. If there is a web application, if I use AI here, how it will affect, how it will give bad impact. You should know all these things. This is what prompt engineering meant to be. So yeah, that's it. Did I answer your question properly? Okay. Yes, Anaya. Okay, thank you. Mm, okay. Does anyone have any doubts? Any other doubts? Okay, Bhavani Shankar, Anaya, what are the skill set that are required to your position, and like which tools you use every day to face the challenges that you face? So you were asking about my role. So my role is like AI research engineer. Like we are in the research and development. Uh, like mm, so coming to my team, like I will do research more. I will work with mathematical concepts more, not with the tools. Like I build machine learning algorithms for drug recommendation systems, for summary generation, and for facial recognition system. I do code mostly. Not I don't work mostly with different AI tools, but I do code mostly. And for working with LLMs, we use Volama, and we work on Linux systems only. And we work with the servers like NVIDIA servers, ThinkStation, like that. And mm, so in my role, I majorly work on code only to building the proper code with algorithms. So I should have idea about all the machine learning algorithms and all the generative AI algorithms and all the concepts and all the mathematical concepts of it. So as a AI engineer, so I know PyTorch and TensorFlow. And I know about different model deployment and maintaining techniques like how to use Docker, how to do web scraping, and how to maintain containers in Dockers, and uh, different cloud, how to use cloud, how to deploy AI models on cloud like AWS or on servers, how to optimize the AI models through quantization or any distillation techniques. So I mostly work on AI part only, like optimizing the algorithms, optimizing the models, doing inference with various techniques, and deploying the model. So I do code mostly with various mathematical algorithms like quantization, distillation, and I will apply many techniques. When I work with OpenCV, I work with
many geometric like 3D geometry. There's a lot of concepts involved. So to learn all those things, I suggest NPTEL is better platform to learn AI deeply. If you want to become a engineer, you should learn TensorFlow and PyTorch definitely, and how to use LLMs, how to use agent-based models, and how to run LLMs in your model training techniques, model optimization, model inferencing, model deployment. You should know all these things. Then only you are eligible for the roles of AI. Can say. Is that clear, Bhavani Shankar? AI developer and AI engineer. Hmm. AI engineer. See, coming to AI roles, AI engineer is different, AI engineering is different, and AI developer is different. Like if you take AI engineer should have idea about front end development, back end development also. Okay, so AI engineering means they should have idea about how to connect front end with the back end AI models, and how to implement AI models in the front end, how to deploy AI models in cloud. So that comes under AI engineering. Coming to AI developer or AI research engineer, they will deep dive into mathematical concepts, algorithms. They mostly work on coding part only. Okay, so they mostly work on algorithms, how to do coding of the algorithm and optimization, and what are the mathematical concepts involved in it. So that side comes under AI developer or AI research engineer. Coming to AI engineering, you are combining SDE, software engineering, and AI models. If you know both front end engineering, software engineering, and AI engineering, AI models integration, then it comes under AI engineering. So if you know front end, back end, and AI, then you comes under AI engineering. If you are a AI developer, then you must be good at hello. 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 Aditya, am I audible? Hello, Aditya, am I audible? Uh, Virendra Anya left the meeting. Nagbabani, are we audible? Yeah, yes. Sorry. Actually, I lost my connection. So, so where I stopped, I told about a difference between AI engineering and AI developer, right? Did you guys understood that? Uh, and someone asked the question, the difference between ML architect and AI engineer. So architecture roles are designing the whole pipeline. How you can design the whole pipeline efficiently. Like, do you know how Netflix works? So there is whole pipeline. Like if you know end to end how to design the systems like database flow, integrating with DevOps, if you know how to integration without any errors, without any failures, if you know how to design the systems components in a pipeline effectively, then you become you can go into architecture roles, ML architect, AI architect, like that. Like system design, you know, right?
And there is a concept called system design. Netflix system design. See, are ML architect, Gen AI architect, do this kind of survey, this kind of flow charts. Like if you are good at integrating the microservices, mm, and Mia, your screen is not visible. oh sorry, this is what ML architectures do. See, ML architect or Gen AI architect or AI architect do. If you are able to design overall flow like this, totally end to end, then you are a architect. So integration, how to integrate with Cassandra, Grafana, Docker, endpoints, APIs, with front and back, and how to work if you know how to work with all these things, and how to design a flow between these things efficiently, how to connect with things. If you know all these things now, then you are become a architect, and then you are getting to architect roles, ML architects. For that, you need to learn system design properly. So Microsoft, Google focus on mostly system design and DSA. That's why they always ask system design. In software engineering also it is useful. So who are good with system design with AI, then they will get into ML architect, AI architect like that. And so that is what system design is. And ML architect. If I need to make AI like a cell phone AI for individual persons, if I use styles like N8 and some other with cell phone model for volume and using like a snapshot like something like this. And do that. Yes, Bhavana Shankar, you can do that. You can. You are allowed to do that because all are free, right? N8 N is also free, I think, and Volame is also free. So yes, you can do that. So you will learn more when you experiment more. So guys, so when you are doing something or when you are learning something now, don't feel like that is waste. So when you do more experiment, you will learn more. But without experimentation, if you want exact answer means you cannot learn the things. Okay. So do more experimentation with all the tools. Then only you can learn the concepts clearly. Mm, okay. Mm, so guys, so I think it's a lunch time for you. Or Thank you, Ania, for taking this session today. You shared a valuable information and we learned a lot of information and gained new ideas. yeah, okay. What is your name? Akhila, Okay, Akhil. Okay, Akhil. Thank you, guys. Okay, we will wrap up here. So, does anyone have any doubts, or can we wrap up here? No doubts. From myself, like what is the skills required to become a millionaire? So, I already told you, right? So, first thing is DSA to get into like to competitive in interviews. First, learn DSA very well and learn ML machine learning, learn deep learning, learn NLP, learn data science, and learn system design. Then you can get into ML architect roles. System design is very important. System design, ML loops, DSA. These three are main core components for ML architect. For ML engineering,
You should be good in deep learning, building algorithms, and using mathematical concepts, computer vision, speech. You should be good in every area. Then you can get into ML engineering. Like in AI or ML, there are different fields. For voice, for speech is a different engineer. For AI, for vision, computer vision, and for text, there are different domains. But who are good at all the domains with basic foundations, then they can easily get into roles, any kind of roles. So try to get the basics of every stack. Okay, you don't need to perfect at everything, but you need to get basic knowledge of every tool and every concept, so then you can easily get into roles. Yeah, okay. Try to focus on DSA more, guys. So based on DSA only, engineers future is depends. So try to focus on more DSA and communication as well, and try to do more projects before going to interviews. They always ask about your projects only. Okay, so they don't ask about anything. They always focus on projects you have done. Okay, so don't put fake projects and go to interview. You cannot explain if they ask you something. So do the projects from now on. You start building the project. So as you are in third year, you have so much of time. So utilize the time properly and mm, apply interviews every day and attend interviews as much as possible. If you win or lose, but you will get the experience from each of the failure of each and every interview. You will get the experience what they are asking. You will get to know what they are asking, what corporate is expecting from us. So we'll get to know. Okay, build connections on LinkedIn with many people and many professional people. Yeah, and follow the trends on YouTube, LinkedIn, Twitter. Also good thing. Yeah, that's it. This almost context and including a prompt, which are some projects in real. So there is a context line for every model. You can search on the internet. Mm, See DeepSeek woven model context length. So read the research papers. So if you read the research papers now, you will get to know. See, DeepSeek R1 have 128,000 token context. See, 128,000 tokens in words. See, 128,000 token words tokens. uh, Screen share out. what? Your screen is not Screen. Okay, okay, okay. Mm, See, ChatGPT context length. So, ChatGPT context length is 128,000 token. Okay. So 128,000 means you can put 96,000 words in the prompt. Okay. So you should put the less than 96,000. Then only it can have a space for output generation. If you put more prompts in the input itself now, then it cannot generate output properly in the output generation. So you can search if you want to know the context length of every model. You can search on the internet or you can go through the research papers. Like see ChatGPT. Like if you go to DeepSeek reasoning model research paper. So you will get to know about everything of that model, like context window, which concepts they use, like that everything. If you see here, this DeepSeek model, the DeepSeek model is using group related policy optimization algorithm, which is the base of reinforcement learning. So the model works on reinforcement learning algorithm, and
They mention everything: context window, how reasoning works, how mathematics works here, what problems it is preventing. So read the research papers as much as possible. If you want to learn about models, read the research papers. And if you want to know about context length or model information, search on internet. Internet have every information, or you can read the research paper. You can get it. Yeah. And prompt patterns means in real world projects, they use mostly few sort. Prompt patterns. mm, like we cannot say one thing for prompt patterns. You can search on the internet based on your use case. So you can see many YouTube tutorials about prompt patterns, because we cannot define one pattern for everything. It depends on the use case. It vary a lot. And nowadays AI integration, AI tools are varying a lot, because every day new tool is coming, every day new concept is coming. So you need to update every day. So, okay. So any doubts? Any doubts still you have, guys? Okay, Sriram. Okay, guys. So can we wrap up here? Yes, sir. Thank you for sharing the valuable information to us. So, what you give the inputs, we will work on the real-time basis also. Hmm. Okay. Thank you so much, Anaya. Hmm. Yeah, thank you. So try to use integration of AI, like use AI tools and learn how to use AI in your tasks. That is the main thing of this session. And I also gave basic idea about how AI works. So it is very useful in your interviews. Try to learn the information what I showed in slides. Now you search on internet and YouTube and learn later. That's it. Okay, guys. So I am leaving this session. Uh, okay, guys. Thank you. Thank you, So Anaya. yeah, thank you. You can leave, guys. Bye. Happy weekend.